Good morning and welcome to the NCC grounds. This is day 8 of the Under-19 Limited Overs Provincial Tournament. And today's game is Eastern Province versus Southern Province. And you won't believe it, we're going to have on-time start at 9:45 this morning, as the weather has been kinder to this part of Colombo this morning. So here we are with the stage all set for another match in the Under-19 Limited Overs Tournament. And as usual, it's always a good idea to go into the middle and look at what the wicket is like. So let's go in the middle and join Gamni Perra with the pitch report. Thank you, Eric. Good morning, everyone. Yeah, the conditions here are pretty similar to yesterday. We've had some rain overnight, but hasn't caused a lot of damage as far as the square is concerned. It's good as gold, and the pitch looks very similar to yesterday. So let's take a look at this one. As you can see, there is a grass cover on top, but not a lot of green stuff. It's on the drier side and it's pretty hard still. So we saw some bowlers generating pace yesterday and bounce at times, especially with the new ball. Because the covers had been on for some time, there is some moisture still on the pitch, but the sun is steaming down. So I reckon all in all it will be good for batting. Yesterday spinners generated some turn, especially when they bowl slightly slower through the air, but there was a bowler who got it to skid through the wicket and got few batsmen LBW, so that might be the ploy as well if you bowl the right pace. Outfield still look the same, pretty much on the heavier side, so batsmen will have to do their running to earn the value for your shots, and the fielders will have some teasing ones to chase. So when it comes to the toss, because of the weather patterns that we have experienced in the last couple of days, captains are leaning towards batting second because the Duckworth Lewis has a bit of a say these days. Eric, I reckon it's good pitch to bat, but fielding might be the option only because the weather concerns. Thank you, Gamini. So Gamni Perra's thoughts on the pitch and what the captain who wins the toss might do today. And all in all, yes, we've seen this throughout this tournament, that the captain wins the toss, opts to field first because of the rains that come down late in the afternoon and the evening. So let's see what happens at the toss, and we'll go into the centre and join the two captains and the match referee. සුදී එරික් මෙවැනි විට දකුණු පළාත් කණ්ඩායම නායක නිපුන් ඒකම නැගෙනහිර පළාත් කණ්ඩායම නායක මිතිල් තරඟ තීරක අපි කවුරුත් හොඳින් අඳුරන ප්‍රියන්ත උදේරත්න සමගම අතිරේක විනිශ්චයකාර මොහන් ඩිසිල්වා කාසිය වාසිය වරගාලිමට සූදානම්. හොඳයි කාසිය නැගෙනහිරින් ඉහළට. Tail is the call. Tails. හොඳයි කාසිය වාසිය දිනා ගන්න අපේ දකුණු පළාත් කණ්ඩායමේ නායකයා. මොකද්ද ගන්න තීරණය? මුලින් බෝල් කරනවා. ඒ කියන්නේ පන්දු යවන්නට තීරණය කරන ඇයි මොකද හේතුව? විකට් එක උදේ පොඩ්ඩක් පින්නත් ඒ ගතියත් එක්ක වේග පන්දු යන්නන්ගෙන් හොඳ මේ බලාපොරොත්තු වෙන හොඳට බෝල් කරලා අඩු ගානකට තියාගන්න. ඒතර මේ තරංගාවලිය පිළිබඳව කතා කරද්දී දැන් ඔබ කණ්ඩායම කොයි වගේ මේ ලකුණු සරණේ කොයි ස්ථානෙ දින්නේ? අපි දැනට ක්‍රීඩා කරපු තරඟ දෙකම ජයග්‍රහණය කරා. හොඳ තරඟ දෙකක් තිබ්බේ. ඒ දෙක හොඳට ක්‍රීඩා කරා. ඒතර කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්න සහ පන්දු පිටිකරවන්න අතර කතා කරොත් කොයි වගේ සංයුතයක් දින්නේ? හොඳ සංයුතියක් තියෙනවා. පන්දු යවන්න වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් හොඳට පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. තව දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් හැම විදියටම ඉන්නවා. ලෙෆ්ට් ආම් ලගේ ඕෆි හැම જાතියම බැට්ස්මන්ලගෙත් උඩ ඉඳලා යටට යනකම් හොඳ බැට්ස්මන්ලා තියෙනවා. මම අපි සුබවතනවා ඒකම නැගිටින පළාත් කණ්ඩායම නායක මිතෙල. දැන් ඔබ කාසිය වාසිය දිනාගත්තට මොකද කරන්නේ? මම පන්දුවට පහර දෙන්න. එහෙනම් තීරණයක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් ඔබ කැමති දේ වෙලා තිනවා. දැන් ඇයි එහෙම තීරණ ගන්න හේතු වුනේ? අපි දෙන අවශ්‍යදී පොඩ විකට් එක කැඩේ කියලා ස්පිනර්ස් වලට හොඳ දෙයක් කියලා හිතනවා. හොඳ ස්පිනර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා, ලෙෆ්ට් ආම්ස්ලා දෙන්න. ඒ නිසා මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්න. විශේෂයෙන්ම මේ තනතිල වල ක්‍රීඩා කරපු නැති ක්‍රීඩකයෝ ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා. කොහොමද මේකට හුරු වුනේ එකපාරට? අපි එක දවසට ප්‍රැක්ටිස් කරේ. ටීම් එක ගහන 11න් 7 දෙනයි මේ 7 දෙනෙක්ම ගහලා නැහැ ටර්ෆ් එකේ. ඒත් කටේ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ටීම් එක විදියට එකතු වෙලා හොඳ දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි අපි සුබවතනවා. තනතිල්ලේ මැද සිට කියන්නට තිබෙන්නේ කාසිය වාසිය දිනාගත්ත දකුණු පළාත් කණ්ඩායමේ නායක තීරණය කරනවා මුලින් පන්දු යවන්නට. Right, thank you, Sena. There we are, the news from the centre. Southern Province have won the toss and elect to field first, so the Eastern Province will be batting first. And well, on this track, and what the captain of Eastern Province did say, if we won the toss, he's going to bat well. There we are with all those theories coming up. And look at the team card. Eastern Province, Mithila Charit along with Teva Dilokshan and K. Tinukshan along with Pasindu Dilhara, Dinesh Madhushan
and El Akash along with Pasan Devmina, and Ishan Ruhain along with S. Dirushin and S. Nifraz and Kavindu Lakshita making up the Eastern Province team. We look at the Southern Province team as well. No surprise in that team, and there is Nipun Malinga along with Kavindu Sohar and Navad Parnavitana and Misal Amoda, Vinura Dulshara, and along with Tavisha Abhishek, along with Sasit Manuranga, Sashika Dulsara, Dilum Sudhira, Sadhu Mendis and Kavindu Rajapaksa making up the Southern team. So the news is that the match will commence at 9:45 in the morning on time today, and we didn't have any early morning rains, and the same wicket that was used yesterday being used in this game as well. So this is day 8 of this under-19 limited overs provincial tournament, and as we talk to you for the NCC grounds with lovely weather conditions, there we are with Priyantu Ratna, who's the match referee today. And also sitting by him is the third umpire. So the third umpire is Hemanta Boteju, playing an important part in this tournament as well, with all the referrals being called to the third umpire. So as I talk to you from these grounds, we also say good morning and welcome to Gamini Perera. Yeah, good morning, Eric. Good morning, everyone. Yeah, looked like a beautiful day again. Let's hope and pray that we will have a full match today, Eric. It's a bit of a mismatch to me when you look at the two teams. It's a battle between a David and Goliath, really. So from Southern Province, there are some familiar names with some experience, and some lads have gone on to play for Sri Lanka in the under-19 level. And pretty much from Southern Province, we get a good crop. And the history says that, don't we? And so Eastern Province will have a battle in their hand, and they're going to bat first. So good experience for them facing some of these big names in the under-19 circuit. Yes, we saw the other day when Eastern Province played at the Colts grounds. That match was over before lunch, in fact, and we had rains that day in Colombo. That was on Sunday, and didn't put up a good fight was Eastern Province. And as the captain did say, 7 of the boys have never played on turf, so that is, I suppose, a negative aspect for this whole team. Yeah, and then there is that, and yeah, some of these boys haven't had a lot of opportunities to improve their game, especially, as you mentioned, on conditions that they are supposed to play. But this is the start, really. This is a good concept. They have got their chance. So, obviously, some of these might be better tomorrow, and we'll get over some of these more fancied Southern Province boys one of these days. Who knows? You will never know if you never go, they say. So they're here. They'll have to trust their skills, and like I mentioned yesterday, they'll know where they are at today, but certainly they'll be in a better place tomorrow. That's right. So the umpires walk out to the middle and indicates that in a few moments this game will get underway. And Southern Province versus Eastern Province. Southern Province won the toss and elect to field first. Good toss to win for them, because as all captains who win the toss these days, as Gamini did say early on, is that the Duckworth Lewis might come in, the rains come down this afternoon or in the morning session as well, and then you've got a good chance of winning your game on Duckworth Lewis. So let's see how they go today, because they'll want to perhaps restrict the Eastern Province, bowl them out within the 50 overs. That might be their ploy, and have a pretty comfortable game down at the NCC. Yeah, that's another thing that you mentioned, Eric. Some of these sides, obviously Southern Province, are well fancied to win the match today. And the position that they are in the ladder as well, because there's only a solitary place available from each group to come to the final. So they are looking to finish this game as soon as possible before weather has anything to say, to obtain that 4 points with a W. Yes, there we are. So the players in the middle, Southern Province and also the Eastern Province batsmen walking out. And we'll see the first over coming up in a few moments from now as the players settle into their positions. So this might be one opportunity for the Eastern Province to grab this with both hands, put up a good score. They'll have to look for singles. In fact, we saw yesterday the batsmen not looking for singles and playing very defensively. Couldn't make a big impact, because you need to push the score along by rotating the strike as well. Yeah, that's right. We mentioned about the lack of opportunities some of these guys have had.
We saw two batsmen yesterday got adjusted to the pitch, but as they got set, they gave their wickets away. But some of these batsmen we saw clearly were not quick to play on some of these pitches. But it'll be interesting to see how Eastern Province will go today. Let's hope for their sake and for Sri Lanka cricket's sake that some of these boys can be up there at this level with some of these good and better players. Right, so Dirushan to take strike, in fact, and or is it Lakshya to take strike? Yes, it's going to be Lakshya to take strike, and then Dirushan will be at the non-strikers end. So the first over coming up, and the left-hander is on strike. And here we are with the stage all set. Umpires checking with the scorer as well. They're all set out there. And the first over being bowled from the SSC ground end. So looking at the field itself, a slip and a gully, third man, backward point, extra cover mid-off. And on the onside, they've got that field at mid-wicket and mid-on, with the deep backward square leg as well in place. So waiting for the time to tick by to 9:45, perhaps about 35-40 seconds from now until the umpire calls play. And here we are. So he calls play, first ball about to get underway. And here's the Malinga. Wrapped on the pad, but that's down the leg side. Yeah, we spoke about what a daunting task these Eastern Province boys are facing today, Eric. Yes. They've got to face Nipun Malinga, who opened the bowling for Sri Lankan under-19s in the World Cup a few months ago. So straight away he was beaten for speed, wasn't he? And yeah, good test for Lakshita. Yes, this time comes forward, gets some bat onto that. Again, no great foot movement. We haven't seen any foot movement from batsmen in this under-19 tournament as well, Gamini. Wonder why that none of these batsmen use their feet. Yeah, some of these fancied side batsmen were much better than some of the guys who haven't had opportunities. Like you said, yeah, we saw some guys who had no idea playing on turf were really getting close to the ball or getting their bat down in time, because on turf the ball skids through much more than the matting does. That one nudged down towards backward square leg. First run is on the board for Eastern Province, just a single. They'll have to take that first run quickly, look for the twos, put the pressure on the fielder. That's going to be important. Yeah, good single to start with Lakshita, who got off to a single in the previous ball. Now is Dirushan, the right-hander. Oh, he's a left-hander as well. So the two left-handers opening for Eastern Province. So similar field, no change in the field. And we have Nipun Malinga in operation, the right armer. And that one in the air, trying to turn it on the onside. In the end, the ball ended towards that gully region. Awkward looking shot, in fact, he was trying to play. Yeah, straight away he was troubled by the speed. He got into a very awkward position simply because the ball came much quicker than he expected. It is around his chin height too. He was very lucky that didn't go to one of those slip fielders off the glove. That's right. Yeah, the speed is bothering them. A wild swing, a very wild swing, moving out down the leg side. Wonder what Dirushan's tactics are all about. Even his stance, he crouches so low, in fact. Yeah, pretty funny stance. Like you said, he's crouching, and his head position as well. It makes it difficult to judge the line of the ball because your head tilts towards your offside. You need to keep your head looking over that right shoulder as a left-hander. But certainly pace is bothering him, as you could see. He's cleared his back leg to get outside the line of the ball. This time makes contact, but straight to the fielder.
Yeah, Malinga's experience has been shown in the previous delivery. He saw the batsman backing away and followed up with a Yorker full delivery. Batsman just got his bat down in time. So 1 over completed and Eastern Province are 1 for no wicket. So into the first over, Eastern Province. 1 run on the board. The picturesque NCC Pavilion, and on the left hand side of your screen is the indoor cricket facility that was built by Gamni Disanayake, Eric. It's called Gamni Disanayake Cricket Foundation back in the days, and to date one of the best facilities, indoor facilities in Sri Lanka to practice. That's right, and well, lots of cricketers of yesteryear and today still use that facility at the NCC grounds. As I said, it's called the Gamni Disanayake Indoor Cricket Foundation, administered by the Cricket Foundation itself. So there we are. As Kamindu Rajapaksa is about to bowl his first over the second of the innings. Stops in his tracks, perhaps didn't quite get his run up right, and umpire calls dead ball even though it is not delivered. And it's going to be coming to Lakshita, who's on strike. He's on 1. As Dirushan at the non-strikers and he's still to score. Oh, playing a miss outside the line of off stump. Again, a very awkward shot. He was making room down the leg side to play that. And there it is. Yeah, that's not a very good position to get in. At the point of delivery, he's still moving, so he hasn't got a good base to start with. But like you said, Eric, 2 big boys running in at you. I have seen this guy before coming to Rajapaksa because we did the Ambalanguda Devanand and Dharmashuka game, and this is one of those guys who also has a high release, being a tall guy. Oh, just outside the line of off stump, didn't know very much about that. Again, exposing that off stump. Yes, this will be absolute learning curve for these boys in the Eastern Province. Yeah, because he's moving that left leg of his. It's going to the side, towards the leg side. And that doesn't help if you want to move your front foot, because your back foot is still on the move. You can't get close to the ball with your front foot. This time meets in the full face of the bat. Wonder what type of strategy these openers would have at the moment. Lakshita and Dirushan, because obviously they need to get some runs as well, because even though they get beaten outside the line of off stump, perhaps are facing these quicker bowlers for the first time in their careers, they'll need to work some strategy out, some plan out. Again, gets back to ball. The ball is running out towards the extra cover boundary. And as it been known, it can't be pulled back. So that's for the first boundary of the innings. That was beautifully timed. He had to dig deep there, get his hands down low. He's looking to get outside the line of the delivery, but it was full. Even in the slow outfield, Eric, that had enough legs to go past the boundary. That's right, and the field helped on its way. The last moment trying to pull it back. And again, no great foot movement, but got the required distance of 5 for no wicket. Outside the line of off stump. Trying to chop down on that again, moving across the stumps outside the line of leg stump. That's not really going to work. The ball will start to size up the situation, the batsman. Yeah, I really don't know whether it's tactical move that he is looking to get inside the line of the delivery to play on the offside, or he doesn't trust his leg side play. He's certainly not looking to cover the line of the delivery. And that's what will happen. He's lucky that there's no one is swinging into him.
With that kind of technique, your back leg going to the side can get into all kinds of sorts. End of the second over, Eastern Province 5 for no loss. Yes, so Lakshit has done all the scoring. He's 5 of 9 balls. The boundary of the last over really helped their cause. So Rajapaksa done for 4 of his 1 over. And Nipun Malinga will operate again. This will be second, the third of the innings. So we're talking about the batsmen of Eastern Province, about the type of styles of batting, moving that leg outside the line of leg stump all the time, trying to work it to the offside. It's not really going to work too long. You might be lucky once in a while, Gavini. Yeah, we mentioned how these boys have lacked opportunities on turf. When you play on matting, Eric, that kind of technique might work for you some of the days, because you'll have more bounce to trust to play. And here on turf, there are balls that will skid through the line. So if you're not in behind the line, you might be in trouble. But so far they have survived 5 for no loss. Nipun Malinga. And the other thing is, it gets bowlers to think of their length as well. They're looking to bowl at fuller length. They know that batsman is backing away. Oh, a wild swing once again. So Dilushan perhaps trying to take the bowlers on with those wild swings. You're not going to make contact. So Nipun Malinga in operation second over. He's the captain of the Southern Province team as well. Again a play and a miss. Well, there we are. Strategy is not going to work, in fact, for Dirushan. He needs to realize that. Yeah, even if he got some bat on that, that would have gone straight up in there. He's not going to have any force because he's backing away from the delivery. He'll have to trust his hands to have enough power. Nipun Malinga, like I mentioned, the opening bowler for the Sri Lankan under-19s, that last World Cup. Oh, he followed him this time, didn't he? Yes, got hit on the body. Well, there we are with even Lakshya can see the funny side of that, and a little smile for the non-striker as well. So with the bowler, Malinga, smiles all around. Sometimes the bowlers also can get carried away when you see unorthodox batsmen like this. Again, a play and a miss. Well, this is not going to work out, Dirshan. You need to change this type of strategy of swinging at every single thing. No eyes on the ball. Look at that. Where did he end up? Way down the leg side. Yeah, Malinga, if he's really thinking to vary on something, might be a good idea to come round the wicket. An angle at him. Or even slip in a Yorker, maybe. Makes contact this time. It's in the air and he's gone out caught. So Dirushan's little innings has come to an end. He didn't score. He's faced 8 balls and Eastern Province lose their first wicket. Yeah, he swung a few times. He missed, but this time he got some bat. But just doesn't have enough power. You could have put your house on it, Eric, that it was inevitable. It was a matter of time, wasn't it? That's right, a matter of time. You can't bat like that, and you can't open the batting with that type of style. And the thinking to send him in as an opener, well, that has got to be left much to be desired, in fact, to have Dirushan in as an opener. So he goes to a knot of 8 balls, 5 for 1 in the third over. Yeah, I'm sure he'll learn from that. Obviously, you can see there's a gap in the level that some of these boys have been playing.
Eastern Province, I'm sure, wouldn't have faced some of these quicker bowlers in their leagues, and certainly not on turf. And so the decision making has a big effect on that. So Dinesh Madhushankar comes in number 3. So he'll be at the non-strikers end. And Lakshita will be on strike with the batsman crossed when that catch was being taken. Oh, playing a miss outside the line of off stump again. No technique at all from Lakshita. That's the end of the over. So 3 overs completed. Eastern Province are 5 for 1. Again, we see pretty similar tactics to all the batsmen we have seen so far. 3 of them, another left-hander, backing away. So 5 for 1 after 3 overs, Eric. Gee, it doesn't look good for Eastern Province. No, certainly doesn't look good at all. You need batsmen who have some technique to play. Can use their feet. So another left-hander, Dinesh Madhushankar. The number of left-handers seen in this tournament, also the left-arm bowlers, quite a few. Oh, playing a miss. Rajapaksa that time. Bit of extra bounce as well. Yeah, he looked to actually cover the line this time, the left-hander. That would have been a good ball for any batsman, I reckon. Pitching around mid-line off. Had the bounce as well. And moved a fraction away from the left-hander off the track. Two fouls at the line of off stump. Wide call this time. So extras off the mark as well. On to 1. Takes the total on to 6 for the loss of 1 wicket. One thing for sure, Eric, these southern boys are pretty hard yakka stuff, isn't it? These lads are pretty strong, mentally and physically. Yes, they come through a lot of hard work as well. Nice shot, straight to the field, that extra cover. But at least he got back to ball, so the intention was good from Madhushankar. Yeah, that one held its line. Seam position was good. That was pretty upright. Yeah, I read somewhere, Eric, that they have done a survey about the kids around this country, and they have found out that the strongest boys live down the coastline. Nice play again, flicked away towards backward square leg. Single being taken, direct hit would have been curtains in fact for Lakshita, but he survived. Yeah, he was pretty slow to respond, the non-striker. I reckon he would have been gone for all money if this had hit the stumps. Early call, but here we are. The return comes in away from the stumps. He would have been yes gone in fact had it been a direct hit. Full toss outside the line of off stump, and Lakshita gets back to it inside edge. Yeah, again, because of the lack of foot movement and the back foot is moving towards the leg side, he's unable to get his front foot to get close to that field, to that ball, I should say. That would have been a juicy full toss if he had stood on in your stance. That's right. I wonder what type of guard they've taken. Was it a leg stump guard taken, outside the leg stump guard? Because well, they seem to expose all 3 stumps when they take their stance. Yeah, I think right now. Again, playing a miss outside the line of off stump. You can't play those shots, Lakshita. You don't use your feet. No, only because the way that he is used to play. Yes, the left foot was moving across outside the line of leg stump, so there's no way you can get back to ball when you're trying to play outside the line of off stump. Yeah, you mentioned it will be interesting to see what guard he is batting on. I reckon he should be batting outside the off stump, the way he is moving down the leg side.
Open the face of the bat and straight guided to that gully fielder. There we are. So Lakshya departs as well. And in the fourth over, Eastern Province lose their second wicket. They are 7 for the loss of 2 wickets. What a soft dismissal that is. Fielding practice. Yeah, looked pretty easy for the slip fielder, but he made it look easy. It was a good catch. Like you mentioned, absolutely no idea of the Eastern Province batsmen we have seen so far. So 2 for 7, Lakshita. He's out for 5. He's faced 13 deliveries. There it is. That's one of those shots the fielding coach will be very happy about. That's part of the fielding practice manual. Yeah, that's what a coach would do to give them fielding practice, you know. Open the face, the bat, run it towards that slip cordon. And that's exactly what Kamindu Lakshita did. Gave them fielding practice. Very soft dismissal then. So 7 for 2 after 4 overs. One wonders as to what type of batting strength the Eastern Province has. In fact, the openers are back in the pavilion. Yeah, mind you, these 2 fast bowlers, they're pretty nippy. They've got pace, they've got the height, so they're going to generate some bounce from this track. These 2 guys would have trouble. Some of the more fancied batsmen also. Mind you, one is the skipper of the Southern Province, Malinga. He's the opening bowler of the Sri Lankan Under-19, so he would have had a lot of experience bowling at better batsmen in the World Cup. But these guys, like we said, Eric, it's a big experience for them. Not only skills-wise, mentally, much better technique, looking to cover the line of the ball, back foot moving. This is the difference between the other batsmen that we saw before and the new batsman. His back foot moves towards the stumps to cover the line of the ball. If you have a good leg side game with you, that's not a bad ploy. Just angle it towards the offside. That's why he couldn't get the timing. But he got a chance to bring the bat down straight because he covers the line. Oh. Trying to take evasive action, hit the handle of the bat, and again a direct hit and he would have been gone. Well, they don't seem to know exactly where the ball was. There was no calling from the batsman. And Tinukshan's due man in. He'll need to call. Yeah, I think the batsman got hit straight on the forehead. So he was wondering what is happening. There would have been a few butterflies flying around him. And the non-striker called for a single. He was down on the ground, really crouching. Not a good call. He was wondering what was going on. Brilliant bouncer, mind you. That would have troubled a lot of batsmen. That's right. Would have troubled a lot of batsmen. He had no time. So Tinukshan is on strike, a right-hander. The first right-hander, in fact, in this innings. And the Eastern Province will need a couple of batsmen to really get a partnership going. Short and got some bat to that. The ball runs down towards backward square leg. They'll pick up a single for that. So Tinukshan is off the mark. 9 for 2 in the 5th over. Yeah, you can see they're certainly not used to this kind of quick bowling, especially on turf. Tinukshan saw that short delivery. Got some glove onto that one. It was a bit too slow on that one. This time Dinesh. Not a movement. The moment it bounced, it had left the batsman who was coming forward, Madhushankar. Malinga looks a good prospect, doesn't he? He does, yes. He's already about 6'4", I reckon. Got good high arm release, good approach, good release, and the timing is all good. You need to have good timing for that trigger, Eric. Well left this time.
from Madhushankar because that ball again pitched about the off stump, moving further away. Nice carry to the wicket keeper as well. Indication of this pitch is. Some bounce as well. Even yesterday we saw slightly slower than Malinga, that guy Gunasekar, getting some steep bounce, wasn't he? Troublesome batsman. But this guy is quicker as well, so that makes it even difficult. Again, Bill bowled. End of the over. 5 completed. The Eastern Province are 9 for 2. Nice view of the NCC clubhouse. So 9 for 2 after 5 overs. Tinukshan is on 1 and Dinesh Madhushankar on 2. The batsmen out have been Lakshita for 5 and Dirushan for no score. And Rajapaksa will continue. Coming to Rajapaksa into his 3rd over. 1 for 6 his figures. Just now the leg side. Wide called, quite rightly so. Yeah, we've seen 3 left-handers at the top of the order. And the number 4 being a right-hander straight away. Rajapaksha just traying down the leg side. So Eastern Province into double figures, 10 for 2. Comes forward, gets a thick outside edge down towards 3rd man. He'll pick up 1. Is Tinukshan. Perhaps Tinukshan and Madhushankar will have to get a partnership going. They seemed more accomplished players than the openers. Better technique as well. Played a miss outside the line of off stump. That's well bowled by Rajapaksa. Yeah, both these tall fast bowlers getting the ball to go against the left-handers offside. And it's moving off the track, which makes it even more difficult. That was good length and good line as well. Nicely worked away. Off the hip on the onside towards fine leg. So 1 more run to Madhushankar as well. Takes him out to 3 and the total to 12 for 2. We're in the 6th over. So the rules of this competition. Quick bowlers must bowl the first 10 overs and the last 4. Good rule that has been brought in so that makes these quicker bowlers have more opportunities in the middle. Again, push the soft hands. Good single being taken. That's a good call. That's what they should be doing. Looking for the singles, rotate the strike. Yeah, that was a very good shot for a single run. That brilliantly played. It was coming into his pads. Covered the line well. Although it was from the stumps. Good technique. With the full face of the bat, working the ball towards wide or mid-on. This is what we like to see. 3 singles of this over so far. And that one tickled down past the wicketkeeper, down towards fine leg. And well, does it get to the boundary? I think it did. We'll have to have a look at that. The fielder picks it up. In the meantime, the batsmen come back for 3. Leg by is called at the moment. So umpires are pretty confident that it didn't reach the boundary. So 3 runs, 3 leg bys. Yeah, surprising that they're not going to have another look at this one. It's off the pad. Wicketkeeper made a valiant effort to stop that.
That was one of those teasing ones again for the fielders. We're going to have a few more of those. And here we are. Again down the leg side. Another wide. That's poor bowling from Rajapaksa. He did so well in his first couple of overs. Erratic in the third. Yeah, straight away the right-hander has troubled him in this over. Having to adjust the line to this combination. Tirukshan and Dinesh, right-hand, left-hand combination. Rajapaksa has struggled in this over so far. He'll have to bowl 2 extra deliveries as a result of that one. And few extra runs as well. 3 singles, and those 3 were the leg byes. Well left this time by Tinukshan. So ends the over. 6 completed, and Eastern Province are 17 for 2. So 7 runs coming off that last over. Big over, in fact, for Eastern Province. Yeah, it has been the best over so far out of the 6 overs. 2 wides and the 3 leg byes helped. There were 3 singles as well, but these 2 batsmen, Dinesh and Tinukshan, looks more comfortable than the previous 2. So Madhushankar is on strike, and here we are. 7th over starting up. Hides the bat inside as the ball pitched outside the line of off stump. So good leave in the end. Yeah, this is Malinga again. Might not be a bad idea to change his angle, come around the wicket. That will make the batsman to play at the ball more than when you face it from over the wicket. Good point, Gamini. Very good point that you should look at coming round the wicket to make the batsman play, change the angle. Oh, way outside the line of off stump. Well, the first 4 overs were like magic from Rajapaksa and from Malinga. The last one from Rajapaksa, the poor, and now, well, Malinga seems to be also fading off. Yeah, one of the best sights in cricket, Eric, when these big, tall, lanky fast bowlers with speed in their armoury, when they have control. When they land the ball every time where they want. It's a good side in cricket. Oh, that's a flyer. That's a beauty. Surprised the batsman. Yeah, some of the batsmen might disagree with me then. Yeah, again, good length. Taking off. He generates a lot of bounce. Like I mentioned before, he's got a high release. Close to 8 foot because he's already about 6.5 really, isn't he? He's about 6.34. So add 1.5 foot to that, to your point or release. It's coming at about 8 feet. So Dinesh Madhushankar, the left-hander. Look at the bat, he's using an MRF bat as well. Wow. That's some bat you would use. Nice stick on it. And our MRF being used by such greats like Sachin Tendulkar and company. Yeah, MRF is a tyre company in India, and originally they started helping the fast bowlers with an MRF academy. Yes, Which helped some of our local boys as well. That's right. Playing a miss outside the line of off stump. Good shape from Malinga. Yeah, some of these deliveries, you have to be good. You'll have to be good to nick it. Yes, you have to be good to nick it. That's right. Yeah, good line, good length, and he's getting the movement. So the last ball, the 7th over coming up. We've had 30 minutes of play so far. Play getting on
getting off on time at 9:45 in the morning. The news is that Southern Province won the toss, invited Eastern Province to bat first. Got bat to ball. It was in two minds. That ends the over as well. 7 overs completed. Eastern Province 17 for 2. Time for change in the commentary. Sine Nandabira is with Lalit Rajapaksa. බොහොම ස්තුතියි එරික් ගෞඩ සමගින් ගාමිණී පෙරේරා සුබෝදෑසන ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි අද දිනේදී කොළඹ NCC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ අන්තර් පළාත් ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ දකුණු පළාතත් නැගෙනහිර පළාත් අතර තරගයේ 8 වන පන්දුවාරයේ ආරම්භයට සටහන් කරමින් මෙවන විට ලකුණු 17ක් ලබා ගන්න නැගෙනහිර කණ්ඩායම ඉක්මන් ලකුණක් පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනා නම් නියත වශයෙන්ම දැවියාමක් ඒ කොහොම වෙතත් කාසිය වාසිය දිනාගත අද උදැසන දකුණු පළාත් කණ්ඩායමේ නායකයා ඔහු නිපුන් මාලිංග ඔහු තීරණය කරනවා මුලින්ම පන්දුව යවන්නට එයනුව ලකුණු 17යි කඩුළු 2යි මා සමගින් එකතු වෙනවා අද දිනේදීත් ලලිත් රාජපක්ෂ අයිබෝන් සේන අයිබෝන් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලි හිතවතුනි රාජපක්ෂගේ පන්දුව පිටින් ඇදී යන්නේ පොල් රකින්න අතට ලකුණු 17යි කඩලු 2යි පන්දුව අර 8 වන පන්දුවාරය අප සිටින්නේ තීක්ෂණ මේ කමිදු රාජපක්ෂ අම්බලගොඩ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් පාසල් තරඟවලදී පන්දියවන්නක ලෙස කඩලු 54ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒකම පිතිකරුවෙකු ලෙසින් ලකුණු 431ක් මේ තරඟාවලිය පුරා ඔහු රැස් කරගෙන තිබෙනවා. පායින්න දෙසින් පන්දු යොමු වෙද්දී පාදයේ වැදිගේ ලකුණක් විය යුතුයි. නෑ පිටේ වැදිගේ ලකුණක් ලබන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ තමයි විශේෂයෙන්ම ඔහු මුලින්ම ලකුණකට දිව ගියත් අවසන් මොහොතේ තියෙන වෙනස් කරා. තිනුක්ෂාන් දිනේෂ් සමගින් ක්‍රීඩා පිටි. තිනුක්ෂාන් කඩ තුලට ඇදී එන පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක් කර යන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එවරත් ඉතා හොඳින් පන්දු රකිමින් සිටිනවා මේ පන්දු රකින්නන්. තිනුක්ෂාන් කෝණේශ්වරන් හින්දු විද්‍යාලයේ ත්‍රිකුණාමලයේ කෝණේශ්වරන් හින්දු විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නේ. හොඳ ආපසු යොමු කිරීමක් වාසනාවට කඩුලේ දැවටෙන්නේ නැහැ. කඩුලේ දැවටුණා නම් නිසකවම දුවද්දී දැවියාමක්. නියත වශයෙන්ම කොළඹ NCC ක්‍රීඩා පිටියට හොඳින් හිරුපත් වී තිබුණා මේ වන විට. ඊයේ දිනේදී වර්ෂාව නිසා තරගයේ අවස්ථා දෙකකදී අවස්ථා තුනකදී අත්තරන්න සිදු වුණා. උදෑසන ප්‍රමාද වුණා. ඉන් අනතුරුව පළමුවෙනිම මැද භාගයේදී ඉන් අනතුරුව දෙවෙනිම මැද භාගයේදීත් වර්ෂාවෙන් බාධා සිදු වීම නිසා ඩක්වොත් ලුයිස් න්‍යාය අනුව තමයි තරගයේ තීරණය ලබා දුන්නේ. කවිඳු රාජපක්ෂ ඉතා හොඳ පන්දුරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ලකුණු ලබා දී නැහැ. මෙතෙක් පන්දු 5ක් යවා. රාජපක්ෂගේ අවසන් පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ සමගින් 8 වන පන්දුවාරයයි නිමාව දකින්නේ. ලකුණු 17යි කඩලු 2යි නැගෙනහිර කණ්ඩායම දකුණු පළාත් කණ්ඩායමට එරෙහිව. තරම්ම හොඳ වේගයක් රඳවාගෙන නැහැ මේ NCC ප්‍රධාන ක්‍රීඩාගාරය. සමගින්ම කොළ පැහැති වහලෙන් දක්ලම්බල ගොඩනැගිල්ල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරය. සමගින්ම මේ ඇවරුම දකුණු පළාත් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් මේ තරඟ තීරක සමගින් තුන්වන විනිසුරු රූපවාහිනී විනිසුරු අද කටයුතු කරන්නේ තරඟ තීරකයට අද නවතම වෙනත් රාජකාරියකට නිරතව ඉන්නවා ප්‍රියන්ත උදේරත්නේ සමගම
කළු පැහැති ටී-ෂර්ට් එක පැන සිටින්නේ හේමන්ත බොතේජු. හේමන්ත බොතේජු ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා එක් දින තරඟ සඳහා තරඟ වැදුණා. ඒකම ඔහු නැගීන දක්ෂ විනිශ්චයකාරවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. අද දිනේදී රූපවාහිනී විනිශ්චයකාරයේ නිරතව සිටින්නේ කොළඹ දර්ශන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරේ. ඒකම තරඟ තීරක අපි හොඳින් දන්න විශ්ව විචාරකයා. ඒකම මේ වන විට ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පළමු පෙළ තරඟ තීරකවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ සමගින්ම කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ බිහි කළ තවත් සුපිරි තුන්නිරය ක්‍රීඩකෙක් කොළඹ SSC ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරේ. ඒ සමගින්ම ඔහු ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ හිටපු ක්‍රීඩකෙක් හැටියට අපට නම් කරන්නට පුළුවන්. පිටියේ විනිසුරන් හැටියට කටයුතු කරන්නේ ජයන්ත සිල්වා සමගින් සිසිර පෙරේරා RHSK පෙරේරා මේ පන්දු යවන ක්‍රීඩක මාලිංග නිපුන් මාලිංග ගල මහින්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක් නායකයා ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ අද පායින ඉහලින් ඇදී යන්නේ පන්දුව හරව පාරක් එල්ල කිරීමට සැරසුනේ මේ ජයන්ත සිල්වා විනිශ්චයකාරවරයා පසුගියද ඕස්ට්‍රේලියාවේ තරඟ විනිශ්චය කිරීමේ නිරත වෙලා ඉඳලා තිබෙනවා. ඔහු නිවාඩුවක් ගත කරන්න ගොස් පායින දෙසින් පන්දුව යන්නේ. කෙසේ වෙතත් පිටිකරුවා සිටි සීමාවෙන් ඈත් වුණු නිසා වයිට් පන්දුවක් කියලා සංඥා වුණේ නැහැ. හොඳ තීරණයක් යන්නට පුළුවන්. මොකද පිටිකරුවා මුලින් සිටි ස්ථානයේ තමයි. මොකද වයිට් පන්දුවකට විනිසුරු තීරණය ලබා දීමේදී ඔහු මුලින් සිටි ස්ථානයේ තමයි ගණනය කරන්නේ. නිපුන් මාලිංග ඔබ කිව්වා කරන මහින්ද විද්‍යාලය ගාල්ල පිට ඉන්න ඉවතට දෝලනය වෙන පන්දුව නිදැල්ල යන්නට ඉඩ හරිනවා. ඉතා හොඳින් තේරුම් ගනිමින් 19 2017 ගිය වසරේ ලෝක කුසලානය නියෝජනය කරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් 2017 පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ වාරයේ ලකුණු 350ක් සහ කඩලු 35ක් ලබා ගැනීමත් ඔහුගේ දක්ෂතා අතරට සටහන් වී තිබෙනවා. දක්ෂ තුන්ගිරියව් ක්‍රීඩකෙක් දකුණු පළාත් කණ්ඩායමේ නායකයා දිනේෂ් දැන් ලකුණු 3ක් ලබාගෙන පන්දුවට මුහුණ දෙමින් සිටින්නේ. මුල් කඩලු 2 බිඳී ගියා අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට. එස් දිරුක්ෂාන් ඔහුට ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කවිඳු ලක්ෂිත ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා ගත්තේ අද දිනේ. පළමු කඩලු 2 වශයෙන් දැවි ගියේ මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා. මාලිංගට එක් කඩුල්ලයි රාජපක්ෂට එක් කඩුල්ලයි ආකාරයෙන් කඩලු 2 බෙදී ගියේ. පන්දු යවන්න දෙදෙනා අතර මේ දකින්නේ දකුණු පළාත් ක්‍රීඩකින් කවිඳු සොහල් තමයි කවුරුරගේ මේ කාරණේට වෙලා ඉන්න දකුණු පළාත් කණ්ඩායමේ. අද දකුණු පළාත් කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා නැගෙනහිර පළාත් කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා සේන මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා. මෙතෝදිස්ත මඩකලපු මෙතෝදිස්ත විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් සිටිනවා. කෝණේශ්වරන් හින්දු විද්‍යාලයේ ත්‍රිකුණාමලයේ ක්‍රීඩකින් සිටිනවා. ඒ වගේම උහන මහාවිද්‍යාලයේ ඒත් එකම අම්පාර ඩීඑස් සේනානායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් සිටිනවා. අලිගාර් මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය එරවුර් ක්‍රීඩකින් සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි කල්මුනේ වෙස්ලි උසස් විද්‍යාලයේත් ක්‍රීඩකින් සිටිනවා. ත්‍රිකුණාමලයේ සිංහල මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේත් ක්‍රීඩකින් සිටිනවා. අද මේ සියලුම විද්‍යාලවල ක්‍රීඩකින්ගෙන් සමන්විතයි අද නැගෙනහිර කණ්ඩායම. නැගෙනහිර බටහිර දකුණ උතුර මේ සියලුම පළාත් මධ්‍යම පළාත සම්බන්ධ කරමින් අන්තර් පළාත් ක්‍රීඩා තරඟාවලිය දුවද්දී දැමට ආසන්නයි කඩුල්ලේ වදින්නේ. මේ අවුරුදු 19 පහළ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරනු ලබන්නේ අනාගත සම්පත් සොයා යන ගමනක් හැටියට. අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකින් තෝරා බේරා ගැනීමේදී පාසල් ක්‍රිකට් ඉතාමත් හොඳ තෝතැන්නක් බවට පත් වී තිබෙනවා. පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ ගැන කතා කරද්දී 13න් පහළ 15න් පහළ 17න් පහළ 19න් පහළ දාර්ශනීය ඩ්‍රයි පහරක්
මම හිතන්නේ 4 සීමාව කරා පන්දුව වේගයෙන් නැදී යද්දී ඔන්න මෙන්න කියා තිබෙදී පන්දුව නතර කරගන්නට සමත් වෙනවා. ලකුණු 3ක් පාසුවෙන්ම කණ්ඩායමට එකතු වෙනවා. කඩළු අතර දිව යමින් ඉතා හොඳින් ලකුණු 3ක් ලබා ගන්නවා. හොඳ පන්දු රැකීමක් ඩීපෙස් ට්‍රක් කව කලාප වෙත දිව ගොස් පන්දුව රැකගත්තේ ලකුණු 4ක් නවතා ලමින්. මේ ඉතාමත් හොඳ ක්‍රියාවක්. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පන්දුව පසුපස දිව යනවා. ඒ තමයි ඔව් නිපුන් මාලිංග නායකයා දිව ගොස් පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ පන්දුව බාර දෙනවා සඳුන් මෙන්ඩිස්. මේ ලකුණු කඩළු අතර දිවීම පායින්න දෙස රැදියට පන්දුව රැක ගන්නවා උඩ පන්දුවක් වශයෙන් දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් ඉවර අප දකින්නේ. දුර්වල පහලක් යනකොට ෆ්ලික් පහරක් එල්ල කරේ පන්දු රකින්නා සිට ස්කෝයර් ක්‍රීඩකයා අතටම පන්දු යොමු කරන්නේ. ඔහු මීට වඩා කල්පනාකාරී වෙතුතුන. එහෙම නැත්නම් පන්දු වේගයෙන් එල්ල කරන මේ ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් යනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මිෂල් අමෝද උඩ පන්දුව රැක ගන්නේ. මිෂල් අමෝද උස ක්‍රීඩකයෙක් කියලා ලිත් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ හිසට ඉහළින් පහර එල්ල ගන්න තිබුණා. ඕකේ තිනුක්ෂාන් දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා ගත්තේ පන්දු 13කින්. ඔහුගේ හිසට ඉහළින් මේ පන්දුව තව අඟල් 6ක් 7ක් ඉහළින් ගියා නම් ලකුණු 4යි. මෙන්න හි පුනරුපරි නැවතත් ඔව් ඊතරම්ම වේගයෙන් මේ පන්දුවට කල්මනීම ගැන කතා කිරීමේදී ඊතරම්ම සාර්ථක නැහැ. අර ඕනාට පාවට ගෙන ආයේ පහර එල්ල කරන්න පායින්න පැත්තේ. එහෙම නැත්නම් බිම දිගේ පන්දුව යොමු කරන තව ටිකක් තමයි එනකන් සිට. කෙසේ වෙතත් කඩුල්ල දෙවි හමාරයි කඩු 3යි ලකුණු 21යි. අද දකුණු පළාත් කණ්ඩායම ගැන කතා කරනකොට නිපුත් මාලිංග නායකයා ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරනවා. සසිත් රුවන් මනුරංග මාතුරු රාහුල විද්‍යාලයනුත් ශශික දුල්ෂාන් සාන්ත සර්වියස් විද්‍යාලයෙන් මාතර ඔහු නියෝජනය කරන්නේ. කවිඳු සොහාන් තත්සර අම්බලන්ගොඩ දේවානන්ද විද්‍යාලය. තවිෂ අභිෂේක් ගාල්ල රිෂ්මන් විද්‍යාලය. කවිඳු රාජපක්ෂ අම්බලන්ගොඩ දේවානන්ද විද්‍යාලයමයි නියෝජනය කරන්නේ. දිලුම් සුදීර ගාල්ල රිෂ්මන් විද්‍යාලයේ එන්ඩි පරණවිතාන ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ විනුර දුල්සර නියෝජනය කරන්නේ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයමයි. සඳුන් මෙන්ඩිස් ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරනවා. ගාල්ලේ ක්‍රීඩකින් රැසක් සිටිනවා. දකුණු පළාත ගැන කතා කිරීමේදී අපි විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් මහින්ද, ධර්මාශෝක දේවානන්ද, කරන්දිනිය මධ්‍ය විද්‍යාලය, ඒකම පීඩස් කුලරත්න, ඇලෝසියස්, මාතර රාහුල, ශර්වේසස්, ප්‍රමෝද වික්‍රමසිංහත් මතකයට රැකෙනවා. ඒකම සාන්ත තෝමස්, මාතර සන්තෝමස් මේ විද්‍යාලය ගැන කතා කිරීමේදී දකුණු පළාත නියෝජනය කරන්නට හොඳ ප්‍රබල කණ්ඩායමක් හොයාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම සනත් ජයසූරිය ප්‍රමුඛව ඉතිහාසයේ ඉන්න පායින්ෙන් ඇදී යන පන්දුව වයිට් පන්දුවක් RHSSK පෙරා නැත්නම් සිසිර පෙරා මිනිස්කාරය සටහන් කරනවා. හොඳ තීරණයක්. දැන් කඩළු 3යි. ඉතා හොඳ තීරණයක් නායකයා කාසි වාසිය දිනාගෙන අද මුලින්ම ආරාධනය කරා නැගෙනහිර කණ්ඩායමට පන්දුවට පහර දෙන්නට. කඩල තුලට ඇදී එන පන්දුව ඉන්න දෙසින් හරවා යවන්නේ ලකුණක් කරා යන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව ඒ තීරණය ඉතා හොඳ තීරණයක් බවට දැන් පරිවර්තන වී තිනවා. පන්දුවර 9 පන්දු 4කින් ලකුණු 22කට කඩළු 3ක් බිඳ හෙලන්නට සමත් වෙ තිබෙනවා මේ ආරම්භක පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා. රාජපක්ෂ අතිරේක ක්‍රීඩකින් කහපැහැති බිබ් එකක් පැලඳගෙන ඉන්නවා. අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම මේ තරඟ කොන්දේසි අනුව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ තරඟ කොන්දේසි අනුව අතිරේක ක්‍රීඩකයන් මෙවැනි විශේෂ ඇඳුමක් පැළඳිය යුතුයි. ක්‍රීඩා පීඨයට සිසිල් පැන් රැගෙන මේ කහපාට හැඳුම එයයි. එය විනිසුරුවන් විශේෂයෙන් මේ ගැන අවධානයෙන් යොමු සිටින. මොකද බොහෝ අවස්ථාවලදී හඳුනාගෙන ඉන්න පහසු වීම සඳහා මොකද ක්‍රීඩා පීඨයේ වටා යද්දිත් මේ ඇඳගෙන හැඳ සිටිය යුතුයි. එකම ක්‍රීඩා පිටිය තුලට යද්දී ඕනම අවස්ථාවක අතිරේක ක්‍රීඩකයන් පන්දු රැකීමට නිල වශයෙන් යන අතර වාරයේ හැර අනිත් අවස්ථාවලදී පැලඳ සිටිය යුතුයි මෙවැනි ඇඳුමක්. ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. සේන මේ ඇඳුම පැලඳී එක් ක්‍රීඩකෙක් බංග්ලාදේශ සංචාරයේදී ලෝකයේ වටාම ප්‍රසිද්ධ වුණ අන්තර්ජාලය හරහා ඔබට මතක ඇති අර අතිරේක ක්‍රීඩකයා තිසර පෙරරට ඇඟිල්ල දික් කරපු ක්‍රීඩකයා. නෑ නිදහස් ට්‍රොෆි තරඟාවලිය ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට 70 වෙනි නිදහස් සැමරුමත් ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ 70 වෙනි වර්ෂ පූර්ණයත්
සමරමිනේ තරඟවල ඉතම සාර්ථක තරඟවල කියලා නිමවන අපි ඒ ගැන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. මේ දෙවන පවර් ප්ලේ කොටසේ ආරම්භය ජයන්ත සිල්ලා විනිශ්චයකාරයා සංඥා කරනවා 11 වන පන්දුවාරයේ සිට එදා ඒ තරගයේ නතර වුණ අවස්ථාවේදී අතිරේක ක්‍රීඩකයෙකුට යන්න හැකියාව තියෙනවා ක්‍රීඩා පිටියට. ඒක ඊතරම්ම ලොකුම ගැටලුවක් වුණේ නැහැ. නමුත් ඔහුට තරග තීරක ක්‍රිස් බ්‍රෝඩ් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුට විරුද්ධවත් විනිසුරන්ගේ පැමිණිල්ලට අනුව කටයුතු කරා. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම පාසල් දරුවන් තරග නරඹද්දී මෙවැනි දේවල් පාඩම් ඉගෙන ගත යුතුයි. මේවැනි දේවල් අපි කරන්න හොඳ නැහැ කියන එක. මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ සසිත මනුරංග පන්දයකට සූදානම් වන්නේ. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය පවතින්නේ විනය මතයි. අපි දන්නා ක්‍රීඩාවන් බොහෝ විට විනය නොමැතිව අපි පසුගියදා පාසල් තරඟ කීපයකදී මම සඳහන් කරන්න කැමති නැහැ නම් නමුත් අපි දුටුවා සමහර ක්‍රිකට් පමණක් නෙමෙයි රග තරඟවලදී තරඟේ නිමානට පස්සේ අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් කලකෝලහල ඇති කරගන්න මේ වගේ දේවල් නොවිය යුතුයි ලලිත්. අනිවාර්යෙන්ම සසිතගේ ප්‍රථම පන්දුව නිදැල් යන්නටයි ඉඩ හරින්නේ. සසිත මනරංග මාතර රාහුල විද්‍යාලය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක්. ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ අපට අපි මතකයට නැගෙනවා මේ මොහොතේ. ලංකාවේ හිටපු වේග පන්දු යවන්නෙක් විශේෂයෙන්ම 96 ලෝක කුසලානේ ලංකාව දිනාගත් අවස්ථාවේ ලංකාව නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා චමින්ද වාස් සමග ඊයේ තරගයේ විනිශ්චය කරපු කේ ජයවීරත් මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ ආවරණය වදන අවස්ථාවේදී ජයන්ත සිල්වාගේ ඇඟිල්ල එක වරම ඉහළට එවසෙනවා සමගම හතරවන කඩුල්ල නැගෙනහිර පළාත් කණ්ඩායමේ ලකුණු 24ක තිබී දැව යනවා. අද දිනේ දිවාභජනට පෙර ආතුව තරගය නිමා වෙයිද? අපිට නිශ්චිත අනායකයක් පළ කළ නොහැකි. නමුත් දැන් කඩලු 4ක් බිඳ වැටි. ඊයේ දිනෙත් සත්‍ය වශයෙන්ම අවසන් මොහොතේ වැසි ඇද නොවැටුණා නම් දිවා භෝජනයට පෙර තරගය නිමාවටපත් වෙනවා. දිනේෂ් මදුශංක ලකුණු 7යි පන්දු 27යි කඩුල්ල මොහ කිරීමේ වරදහස් වෙනවා. 11 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඊටමත්ම සාර්ථකයි සසිත් මදුරංග ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ කඩුලක් බිඳ හෙලීමට සමත් වෙනවා. දකුණු පළාත නියෝජනය කරා ඔහු 15 15 සහ 19 15 තරඟවලදී එකම 2017-18 පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ වාරයේ ලකුණු 10 ලබා ගැනීම ලකුණු 16 සීමාව ඉක්ම යාම කඩුළු 80ක් ලබා ගැනීම එකම ගිය වසරේ ශූරයන් වූ දකුණු පළාත් කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක් හැටියට ඔහු කටයුතු කරා. වයස අවුරුදු 19 15 ජාතික සංචිතයේ සිටීමත් මේ වසරේ දකුණු පළාත් කණ්ඩායමේ උපනායකයා හැටියට ඔහු කටයුතු කිරීමත් ඔහුගේ දත්තයන් හැටියට අපිට ගෙන එන්නට පුළුවන්. එකම මේ දකුණු පළාත් කණ්ඩායමේ කල්පනාකාරීත්වය සහ ඔවුන්ගේ ශිෂ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය ගැන කතා කරන හොඳ තීරණයක් හැටියට කියන්න පුළුවන් ජයන්ත සිල්වාගෙන්. මැදින් සහ පායින් කෙලින් පන්දුව පතිත වෙන්නේ අඟල් 9 පරතරේ මයියේ කිව්වා ආකාරයෙන්. ඒකම පන්දුව පාදයේ කෙලිම වදින්නේ පිත්තේ හෝ අතේ නොවැදී පිටල්ලන්ගෙන් අතේ නොවැදී. ඒකම පන්දුව ශරීරයේ පාදයේ නොවැදුණා නම් කෙලිම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා. හොඳ තීරණයක්. නවපිතකරුවා ලක්ෂාන් ආකාශ් එල්ලාගන්නේ. ඔව් මෙතෝදිස්ත විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නේ මඩකලපුව. ආකාශ් නවක පිතිකරුවා වශයෙන් දකුණත් පිතිකරුවෙක් ලෙස කටයුතු කරන්නේ. මඩකලපුව ගැන ගත කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නවතම ඒකාලෙත් ගුවන්තොටුපළ තිබුණා. දැන් නැවතත් නිල වශයෙන් නව ගුවන්තොටුපළ නවීකරණය කිරීමෙන් අනතුරුව නැවතත් විවෘත වී තිබෙනවා. මඩකලපුව ගුවන්තොටුපළ විශේෂයෙන්ම සංචාරක පුරවරයෙක් කියලා අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන් මඩකලපුව ඒකම තිරිකුණාමලය අනුරාධපුරය. ඉතින් මේ කලාපවල අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් සඳහා මෙවැනි ගුවන්තොටුපළ ඉතාමත් අවශ්‍යයි. මේ ප්‍රධානතම ගුවන්තොටුපළ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ කටුනායක ඉන් අනතුරුව ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ මත්තල ඒ සමගම රත්මලාන ජාත්‍යන්තර සහ අභ්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ හැටියට අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. දිල්හර ලකුණු නැහැ ආකාශ ලකුණු නැහැ. ආරම්භක පිටිකරු දෙනෙක් වශයෙන් අපට දැනෙන්නේ දැන් දෙන්නා තාමත් පන්දු 3යි පන්දු 2යි මේ පිටිකරුවන් පිළිවෙලින් මුන්දිති. ගුවනට මුසු කරන ලද පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ලකිරීමට සැලසුනේ. තරම් මුහුණත සාර්ථකව පන්දු වෙත යොමු නැහැ. ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙනසක් නැහැ 23යි. ඔබ මේ කලමනාකරු ගැන සඳහන් කරා ලාල් රණසිංහ මහත්මයා එතුමා ඉතා පැහැදිලිව මේ ක්‍රීඩකින්ගේ දත්ත විස්තරයන් අප වෙත ලබා දුන්නා. අද උදෑසනම මෙම ස්ථානට පැමිණ අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ලාල් රණසිංහ මහත්මයාට. ලාල් රණසිංහ ගැන හිටපු දක්ෂ දඟපන්දු යවන්නේ ඒකම ඔහු
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විනිසුරු කමිටුවේ සමාජිකයට කටයුතු කර එකම පාසල් නියෝජිත තේරුම් කමිටු සම්බන්ධීකාරක විරාජ් චමින්දත් අපට මේ වෙනුවෙන් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ඔහු දැනට රාජකාරී කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න එක ප්‍රධාන පුහුණුකරු බ්‍රැඩ්මන් ඉදිරිවීර හිටපු දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් පළමු පෙළ තරඟ වසර ගණනාවක් ක්‍රීඩා කරා ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය එකම සහාය පුහුණුකරු අමිල පෙරේරාත් දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් සුජීව ගුණරත්න නිලංක හඳුන්ගේ මේ සියලු දෙනාම සහාය පුහුණුකරුවන් හැට කටයුතු කරනවා. ඒකම තේරුම් කමිටු ප්‍රධාන හේතු ගජබා පිටිකල කටයුතු කරන්නේ. බෞද්ධ චිකිත්සක ජානක ඉදිරිසිංහ තාක්ෂණ සම්බන්ධීකාරක GMD ගයන්. ඉතින් මේ සියලු දෙනාගේම මෙන්න අද ඉහළ ආකාශය තරම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් තනින් තන බලාකුළු දිස්සුණත් ආශාන වර්ෂාවක් නැහැ. දැන් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සඳුන් මෙන්ඩිස් කැඳවන්නේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක් සඳුන් මෙන්ඩිස්. අවසන් වශයෙන් දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා දිනේෂ් මදුශංක ලකුණු 7කට පන්දු 27කටයි ඔහු මුහුණ දුන්නේ. මේ ලකුණු 7 ලබා ගන්නට දිල්හාර පන්දු 3කට මුහුණ දී තිබෙනවා. තාමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. ආකාශුත් පන්දු 3කට මුහුණ දුන්නා. ඔහුටත් තාමත් ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දු වාර 11ක් අවසානයේ ලකුණු 23යි කඩලු 4කට නැගෙනහිර කණ්ඩායම දකුණු පළාත් කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඒකම දැනට පන්දයට පෙර ආතුව පිටියේ ක්‍රීඩකයන් පන්දු රකින්න රැඳීමේ කාරණා නිරත වෙලා ඉන්නවා සඳුන් මෙන්ඩිස් සමගින් නායකයා. දැන් සූදානම්. දකුණින් තක් පන්දු යවන්න. මේක හොඳ පන්දුවක්. ඉල්ලීමක් කරනවා ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. විනිශ්චයකාර RHSSK පෙර සෑහීමටපත් වෙන්න අය පිත්තේ වැදුනා ගියා. හොඳ තීරණයක්. හොඳ තීරණයක් සහ හොඳ පන්දුවක්. මුල්මනින්ම පරාජය වෙනවා පිටිකරුවා. අනිවාර්යයෙන්ම තමත් හොඳ දඟවීමක්. ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා මෙවර පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලියේ ලකුණු 500ක් සහ කඩලු 85ක් ලබාගෙන පසුගිය වර්ෂයේ පළාත් කණ්ඩායම් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා. මේ වසරේ ඒ ආකාරයෙන්මයි. කඩලු තුලට ඇදී එන පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ. ඔහු අන්තර් පළාත් ප්‍රධාන තරගාවලිය නියෝජනය කරලා තිබෙනවා. මෙවර 19 පාල කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. දකුණතින් පිටාසුරන ක්‍රීඩකයා දකුණතින් ඔෆ් බ්‍රේක් පන්දු යවන්න. ඔහු පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ වාරයේ ලකුණු 500ක් ලබාගෙන තිබෙනවා දකුණතින් පිට හසුරුවමින්. අනිවාර්යයෙන්ම. හොඳ තුන්විරියව් ක්‍රීඩකින් රසක් මේ දකුණු පළාත් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන බව අපට පේනවා මේ ඔවුන්ගේ වාර්තාවන් බලනකොට සේන. හොඳ පන්දයක්. ලයිට් කරනවා තර්ඩ් මෑන් දෙසට. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණු 23යි කඩලු 4යි මෙවැනි විට පන්දු වරින් නිමයි අපි සමග එකතු වෙනවා මම මුලින් සඳහන් කරපු මේ දකුණු පළාත් ප්‍රධාන පුහුණුකරු හිටපු දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ශ්‍රී ලංකාවේ නමක් දිනා සිටින දැනට ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පුහුණුකරු කාර්යයත් නිරත වෙන බ්‍රැඩ්මන් වීරකෝන් බ්‍රැඩ්මන් එදිරි වීර බ්‍රැඩ්මන් වීරකෝන් මට මතක් වුණේ හිටපු දක්ෂ පරිපාලකයෙක් බ්‍රැඩ්මන් එදිරි වීර. හොඳයි බ්‍රැඩ්මන් අයිබෝන්. අයිබෝන්. බ්‍රැඩ්මන් සාමාන්‍යයෙන් මේ දකුණු පළාත් කණ්ඩායමේ තීරීමේදී කණ්ඩායම මම හිතන්නේ සෑහෙන අපහසුයි. මොකද හොඳ පාසල් කීපයක්ම තියෙනවා මේ දකුණු පළාත නියෝජනය කරමින්. ඔව් මේ සෑහෙන අමාරුයි. දැන්ටම කෝල්ස් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම කියන්නේ දකුණු පළාතේ තව ටීම් එකක් දාන්නත් පුළුවන් ප්ලේස්ලා ඉන්නවා තව. හරි අමාරුයි තමයි විශ්ව තේරුවේ. අනිවාර්යයෙන් මොකද අපි මීට පෙර පාසල් ගැන කතා කරා අපි විශේෂයෙන්ම අම්බලන්ගොඩ සිට මාතර දක්වා පාසල් සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් තියෙන පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරනවා. ඔව් දැන්ට මේ ගාල්ලේ විතරක් තියෙන පළමු පෙළ 6ක් තියෙනවා.
මාතර 5ක් තියෙනවා. 11ක් ගහනවා දැන්ට පළමු පෙළ. මාතර පාසල් 5 ගැන කතා කරීමේදී රාහුල විද්‍යාලය සර්වේෂ සාන් තෝමස් දැන් ළඟදී ආවා මේ පාසල් 3 පාසල් 3 එකම ගාලු ප්‍රදේශයේ තමයි ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. රිච්මන්ඩ් මහින්ද ධර්මාශෝක එලෝසියස් දේවානන්ද හොඳයි මේ පාර මේ දේවපති රාජත් උඩට එනවා. ඔව් දේවපති රාජ ගැන කතා කරන විශේෂයෙන්ම කාන්තා ක්‍රිකට් වලට විශේෂ මේ හැකියාවක් තිබෙන ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් ඉන්නවා. ඔව් ගිය අවුරුද්ද අපි චැම්පියන් වුණා. මේ අවුරුද්ද අපි රනර්ස් අප් වුණා. ඒකම බ්‍රැඩ්මන් ඔබ මේ දැනට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පුහුණු කරුවෙට මොන පළාතද නැත්නම් මොන දිස්ත්‍රික්කද බලාගන්නේ? ගාල්ල මාතර හම්බන්තොට. පළාත් පුහුණු කරුවෙට. ඔව්. දැනට මෙවැනි කණ්ඩායමක් ලබා දුන්නාට පස්සේ මේ තරගාවලියකට පෙළ ගස්සන්න කොහොමද නැත්නම් පෙර සූදානම කොයි ආකාරයේද කණ්ඩායම ලැබෙන්නේ ඔබට සාමාන්‍ය තරගාවලියට දින කිහිපයකට පෙර? ඒ වෙනසද පුහුණුවීම ගැන කතා කරමු. ඔව් අපිට දවස් 12ක් වගේ තමයි තියෙන පුහුණුවීම වල. ඉතින් මේ අපිට ලොකු දේවල් ටෙක්නික් හදන්න බෑ. ප්ලේයර්ස්ලා දවස් 12ට පොඩ්ඩක් ඔළුව හදලා පොඩ්ඩක් ගේම් ප්ලෑන් එක කරන්න කොහොමද, එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද දෙන්නේ, විකට් එකේ කොහොමද බැට් කරන්න, අන්න ඒ වගේ දේවල් පොඩි දේවල් තමයි අපි කරන්නේ. නෑ ඒක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද විශේෂයෙන්ම මෙවැනි තරංගාවලියකට සහභාගී වෙන්න ලබා දෙන අත්දැකීම් ඉතාමත් වැදගත්. මොකද එවැනි එතකොට අපි හැම විටම කතා කරන මේ කම්පිටිටිව් ක්‍රිකට් එකක් නෑ සමහර තරංගාවලිය. නමුත් මෙවැනි තරංගාවලියක් ගැන කතා කරද්දී හොඳම ක්‍රීඩකයා තමයි අන්තර්පළාත් නියෝජනය කරන්නේ. දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවක ක්‍රීඩකයෝ එකට ඉන්නවා. නැවතත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් මිනිස්සුන්ට නිහඬයි. මෙවැනි කණ්ඩායමක් එකට තියාගෙන උන්ට හෝටල් ලබා දීලා කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ තරඟ මේ ක්‍රීඩා පිටිවල තරඟ කරන්න ලබා දීලා ඒ ලබන අත්දැකීම් වලින් ඔබ හිතන්නේ මොන වගේ දෙයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයට ලැබෙනවද නැත්නම් ලැබෙන්න ඕන කියලා මොන වගේද ඔබ හිතන්නේ මේ මෙවැනි තරඟාවලි සංවිධානය කිරීමෙන්? ඔව් ප්‍රධාන දේ තමයි මේකෙන් ඩිසිප්ලින් හොඳට හැදෙන්න ඕනේ. ඒ ළමයි ආවම එකට ඉස්කෝලවල 6ක 7ක විතර ළමයි ඉන්නවා එකට. එතකොට ඒක ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එකකුත් ඇති වෙනවා. අනිත් එක මේ කම්පිටිටිව් ක්‍රිකට් එනවා දැන් එක කොහමද මට්ටම කොහමද කියලා අපි බලා ගන්නත් පුළුවන්. තරංකාරීත්වය පිළිබඳ ඔව්. එතකොට දැන් මේ ඊට අමතරව ඉතින් මේගොල්ලන් එකට ඉඳලා කොහමද ක්‍රිකට් එක ගහන්නේ කොහමද මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ කොහමද එතකොට ඒ ඉස්කෝලේ කරන ප්‍රැක්ටිස් එක කොහමද පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් එක වැඩි වෙනවා මේගොල්ලන්ගේ. අනිවාර්යෙන්. ඒකම මේ සජීවීව මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව විශේෂයෙන් මේ අපි බොහෝ විට ජාත්‍යන්තර තරඟ පමණයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ කාලේ රූපවාහිනිය තුලින් අපට දක්නට ලැබුණේ. නමුත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පසුගිය දා ඉඳලා දියත් කරා මේ හැම තරඟාවලියම විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ පැත්තෙන හැම තරඟාවලියම සජීවීව ගෙන ආ යුතුයි කියලා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ඔබ පුහුණු කරුවෙක් හැටියට මොන වගේ අදහසක්ද දරන්නේ? සජීව දෙන එක හොඳයි. එතකොට මේ ප්ලේයර්ස්ලාගේ අපි පොඩකට නිහඬ වෙමු. මොකද තුන්වෙනි විසිරුට යොමු කර තිබෙන අවස්ථාවක්. ස්ටම්ප් කිරීමට හසු කරගත්තා කියා. Can we have the zoomer please? මෙන්න තීරණයක් කොළපැහැති විදුලි බල දල්වනවා. ඒ සමගම නොදෙනු ක්‍රීඩකයෙක් බවට හේමන්ත බොතේජු විනිශ්චයකාරවරයා සංඥාව ලබනවා. ඔව් බ්‍රැඩි දැන් අපි කතා කරමින් සිටියේ මේ සජීවී විකාශය තුළින් මොන වගේ දෙයක්ද මේ ක්‍රීඩකයන් ලැබෙන්නේ? ඔබ පුහුණු කරන මොන වගේ අදහසක්ද දරන්නේ? ඔව් සජීවී දෙනකොට ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකා ගහනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඒකත් හොඳයි. අත සජීවී දෙන එක අනිත් ඒගොල්ලන්ගේ වීක් පොයින්ට් හදා ගන්නත් හොඳයි. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට CD එකක් හරි අරගෙන ගිහිල්ලා කොහොමද මේ බැට් කරේ බෝල් කරේ කෝචස්ලා වශයෙන් අපිටත් හොඳයි. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ වීක් පොයින්ට් අනම් ඔක්කොම පෙන්වන්න පුළුවන්. උතර කාටවත් කියන්න බෑ මගේ පුතා මෙච්චර හොඳට කළත් මේ ඊළඟ තරගාවලියට නෑ. නැත්නම් මගේ පුතා
වඩා අනිත් පුතා හොඳයි. එතකොට අර මේ දත්තයන් තියෙන ඕන අවස්ථාවක අපිට රීවයින්ඩ් කරලා නැත්නම් ආපසු මේ ඕනම අවස්ථාවක මේ රූපරාමු ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙන. ඒ තාක්ෂණයත් අතින් අපි විශේෂයෙන්ම අගය කරන්නට ඕන. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙවැනි කාර්යභාරයකට අත දැබීම. ඉතින් මම හිතනවා අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරද්දී ඊට පෙර ආතු අපි ඉන්දියාවේ සංචාරය කරා විස්තර විචාරය සඳහා අපේ භාෂාවෙන් එක් දින සහ 20 තරඟවලදී ඉතින් බොහෝ විට සුනිල් ගවස්කර් පවා ඒ අගය කරා. මොකද ඔවුන්ගේ රටේ දැන් ඔවුන්ගේ භාෂාවෙන් වෙනම රූපවාහිනී නාලිකාවකින් විස්තර විචාරය යනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අමතරව. ඉතින් මම හිතනවා අපිට තේරෙන භාෂාවෙන් බොහෝ ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩි දෙනෙක් දන්න භාෂාවෙන් කතා කරනකොට බොහෝ දෙනෙකුට වැටහෙනවා විශේෂයෙන් මෙවැනි තරඟාවලිය වලදී නැගෙනහිර උතුර ඒ සමගම බස්නාහිර මධ්‍යම වයඹ උතුරු මැද ඒ හැම පළාතක්ම ආවරණය වෙනවා. ඉතින් බ්‍රැඩ්මන් දැන් ඔබට ලැබී තිබෙන සෙසු පුහුණුකරුවන් ගැන කතා කිරීමේදී කොයි වගේ සහයෝගයක්ද ඔවුන්ගෙන් ලැබෙන්නේ? ඔව් දැන් මට ඉන්නවා දැන් අමිඩ ඉන්නවා අමිඩ පාන්දර ක්‍රිකට් ගාවා සුජීව ඉන්නවා හඳුන්ගේ ඉන්නවා. ඒතර මාතර ජීවන් කියලා අලුතින් ආවා. ඒතර මංජු කියලා හම්බන්තොට ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉතින් ලොකු සහය ඒගොල්ලන් හින්දා තමයි ඒගොල්ලන් ඩිස්ට්‍රික්ට් වලින් හොඳට පුහුණු කරලා තමයි ප්‍රොවින්ෂල් වලට එවන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ සහයෝගයෙන් තමයි ප්‍රොවින්ෂල් ටීම් එකක් හොඳට හැදෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මම හිතනවා මේ සියලු දෙනාගේම සහයෝගය සහ සහභාගීත්වය අපි අගය කළ යුතුයි. මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පාසල් සමයේ සිටම ඔවුන් ක්‍රීඩා කරලා අන්තර් සමාජ මට්ටමේ ක්‍රීඩා කරලා ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ සේවය දිගින් දිගටම ලබා දීම ඉතාමත් වැදගත් බෙඩි. ඔබත් දැන් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා? ඔව් මම කරා. ශ්‍රී ලංකා ස්කොඩ් එකේ ශ්‍රී ලංකා සංචිතෙත් හිටියා? ඔව්. ඒ අවස්ථාවේ මොකද නෑ ඒ 15ට එන්න බැරුණේ. ඔබ හිතන්නේ මොකද? ඒ දවස්වල හරි අමාරුයි එන්න. මොකද මේ ඒ දවස්වල කට්ටිය ගොඩක් කල් ක්‍රිකට් ගැහුවා. දැන් වගේ ඇතුළට එනවා එළියට යන්නේ නැහැ. ඒක තමයි දැන් අපේ ක්‍රිකට් වල සමරක් කරලා වෙලා තියෙන්නේ. යන්න පුළුවන් ඉන්න තේරෙන්නේ නැහැ එතන. ඒක තමයි හදා ගන්න ඕන අලුත් ප්ලේයර්ස්. ඒක තමයි අපි මේ 19 ගහන කට්ටියටත් කියන්නේ පොඩ්ඩක් ශ්‍රී ලංකා ගහන්න ඉස්සලා අවුරුදු 5ක් කරලා ප්‍රීමියර් ගහන්න try කරන්න කියලා. නැත්නම් ස්කූල් වල 10 ගහනවා ප්‍රීමියර් වල ගිහලා රිසර්ව් ඉන්නවා. ඒක තමයි මේගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕන ඉස්සලා යන්න පුළුවන් ඉන්න අමාරුයි. අනිවාර්යයෙන්. ඒක තමයි හදා ගන්න ලොකුම දේ මේ ප්ලේස්ලා පොඩි ප්ලේස්ලා ටික. එදා මහරූෆ් මේ ස්ථානයේදී මහරූෆ් මාසම ව්‍යවසාය මේ සමහරව අපට දොස් කියනවල අපි තාමත් මේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා කියලා අන්තර් සමාජ මට්ටමේ. මොකද මහරූෆ් මම ඒවා මාරු වාගේ මොකක්ද ඒකට දෙන උත්තරේ? මහරූෆ් කිව්වේ මාත් එක්ක ඇත්තටම මේ නවක ක්‍රීඩකයෝ ආවට පස්සේ කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ අර හික්මීම සමහර අවස්ථාවලදී ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටීමේ දරා ගැනීමේ ශක්තිය නැත්නම් මනස ඒකාග්‍රතාවය තබා ගැනීම ඒවා හරි අඩුයි. ඉතින් ඔවුන් පන්දු දෙක තුනකට පිටිකරුවෙක් හැටියට පන්දු දෙක තුනක වුන්ට අතහැරුණාට පස්සේ යෝධ පහරකට වැරදි පහරකට යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් නිසා අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට තියෙන හොඳ අනාගතේ නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේ කණ්ඩායම 11 රැඳී සිටිද්දී ක්‍රීඩා පිටියේ ඉන්නකොට අපි උන්ට බැනලා හරි කියන දේ හොඳ ක්‍රමයට හරි නරක ක්‍රමයට හරි කියලා උන් හදා ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි ඊටමත් වැදගත්. ඔබත් මම හිතන්නේ ඔබගේ අදහස අනුමත වෙන උඩ පන්දු අරගෙන තිබු අවස්ථාවක්ද? නමුත් ෆෝර්ඩ් ෂෝට් එක ක්‍රීඩකයා හොඳ උත්සාහයක් දරුවා. ඇත්තෙම මේ මෙවැනි 15න් 15 17න් 15 ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන අපි දන්නවා වෙනම ලෝක කුසල අන්තරගාවලි සඳහා කණ්ඩායම් නම් කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ඒකම අන්තර් පළාත් පුහුණුකරුවන්, දිස්ත්‍රික් පුහුණුකරුවන් පාසල් වලට යනවා. දැන් ඔබ පළාත් පුහුණුකරුවෙක් හැටියට අපි දන්නවා ඔබගේ කාර්යයේ කොටස තමයි මේ මහා සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් තරගයක් පැවැදී පාසල් වලට ගිහිලා පරීක්ෂා කළ යුතුයිනේ. ඔව්. ඒකේ මොනවාද සාමාන්‍ය ඔබ ඒ වගේ කාලසටහනක් තියනවද? ඒ අනුව කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා වගේ අපි දැක්කේ. කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා සමගම මෙන්න පුනරුපණය. ඔව්. මම දන්නේ ඒ ඕෆ් ස්ටම්ප් එක පැත්තෙන් ආ පන්දුව දංක වෙනවා සමග උඩ උසාදරේ පායින් අදිසට පුල් පහරකට නමුත් පිත්තේ වදින්නේ නැහැ පන්දුව. පස්වන කඩුල්ල ලකුණු 30යි. ආකාශ් පන්දු 16කට ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුර දැවි යනවා. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම බ්‍රැඩ්මන් අපි කතා කරමින් සිටියේ මේ මෙවැනි තරගාවලි සංවිධානය කිරීමත් ඉතාමත් වැදගත්. පාසල් සංගමයේ එකම ඔබගේ පුහුණුකරුවන් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පුහුණුකරුවන් පාසල් වලට යන්න වෙනම කාලසටහනක් තියෙනවද? කොහොමද ඒක කරන්නේ? දැන් මේ අපේ පුහුණුකරුවන්ට නෑ පාසල් වලට යන්න කියලා එකක් නෑ. තියෙන්නේ ඩිස්ට්‍රික්ට් කෝචස් ඩිස්ට්‍රික්ට් ස්කොට්ස් හදන්න තියෙන්නේ. පාසල් වල මැච් බලලා හොඳ ටැලන්ට් ප්ලේයර්ස්ලා අරගෙන ස්කොට්ස් තියෙනවා. අපි අවුරුදු 15න් පාර 17න් පාර 19න් පාර
13න් පාර විතර අපේ නැත් ඒත් අපි අර බෑකප් ස්කොට් කියන එක හදාගෙන තියෙනවා. අර අපේ ගොඩක් හොඳට තමයි පාසලකින් එන්න කිව්වම ගිහලා පොඩක් උදව්වක් කරනවා, පොඩක් ප්ලේස් වලට කතා කරනවා, පොඩක් කතා කරලා කෝචින් ප්‍රෝග්‍රෑම් වගේ කරනවා. ඒ වගේ දේවල් තමයි අපේ අතින් වෙන්නේ. ඉතාමත් වැදගත්. මේ තමයි මෙන්න ලකුණු සටහන මේ දක්වා ලක්ෂිත ලකුණු 5ක් දිරුෂාන් ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. මදුෂංක 7ක් ඒකම තිනුක්ෂාන් ලකුණු 3ක් ආකාශ මීට මොහොතකට පෙර ලකුණු 2කට දෙවි ගියා. නොදවි ක්‍රීඩා කරන දිල්හාර ලකුණු 4ක් සහ චරිත් තවමත් නවපිතකරුවා හැටියට ලකුණු තවමත් පන්දුවක් පිළිගත්තේ නැහැ. සිසිල් පෙන් සංග්‍රහය සඳහා තරගය නතර කරන විනිසුරුවන් කඩුල්ල දෙවියන් සමග තීරණය කරනවා. පන්දුවේදී කඩුළු දෙක බැගින් රාජපක්ෂ සහ මදුරංග දවාගනිද්දී කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා මාලිංග. ඒ අනුව මෙන්ඩෙස් කිසිම කඩුල්ලක් දවා ගන්න නැහැ. දුවද්දී දෙවියන් කිසිවක් නැහැ. ඒ අනුව කඩුළු පහ බෙදී ගොස් තිබෙන්නේ පන්දුව වන්න නැතයි. දකුණු පළාත් කණ්ඩායම මේ තරගයේ දැන් ප්‍රසාද ලකුණු ලබා ගන්නටත් හැකියාවක් තිබුණා ඉක්මනින් දවා ගත්තා. ඔව් ඒක තමයි අපේ ප්ලෑන් එක ඉස්සෙල්ලා මැච් එක දිනන්න ඕනේ. බෝනස් පොයින්ට් එකක් තිබ්බා. ඔව්. ඇත්තට මේ දැන් සංයුතිය ගැන කතා කරොත් මේ කොටසේ ඉහළින් ඉන්නේ කවුද? අපි දැන් දෙකක් ගහලා දෙකම දිනුන දැන් මේ තුන්වෙනි මැච් එක. බණ්ඩා කියන්නේ සවුත් මැච් එක අපි ඒගොල්ලන් තුනක් දිනුම් එකක් පරාදයි. දැන් අද තමයි හොඳ මැච් එක ඒගොල්ලන්ගේ මේ පැත්තේ යන්නේ. මේ පැත්තකින් දිනන එක තාම ඕපන් තියෙනවා මේක. දැන් අපි අන්තිම මැච් එකේ තියන්නේ කොළඹ සෙන්ට්‍රල් එක. ඒ දෙකොල්ලෝ දිනන පරිදින ගත්ත එක තමයි ෆයිනල් එන්නේ. හොඳයි තරගාවලියේ තරංකාරීත්වය තියෙනවා තාම. ඒ තාමත් වැදගත්. හොඳයි අවසාන වශයෙන් ඔබ ශ්‍රී ලංකා දක්ෂ හිටපු ක්‍රීඩකයෙක් එකම දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක් අපි පාසල් දරුවන් අපිත් එක්ක තියෙනවා. මොකද්ද දෙන්න පුළුවන් උපදේශය අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක් බලාපොරොත්තු වෙනා මේ පාසල් ක්‍රීඩකයෙකුට මොකක්ද දෙන්න පුළුවන් උපදේශය පුහුණුකරුවෙක් හැටියට? ප්‍රධාන දේ තමයි ඩිසිප්ලින් එක. දෙක තමයි කැපවීම. ඔව් විනයයි කැපවීමයි. ඩෙඩිකේෂන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ඔව්. කැපවීමයි Tamanට කරන්න පුළුවන් මොනවද බැරි දේ මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් වටහාගෙන ඒක වටහාගෙන Tamanට Taman පුහුණු කරුවෙක් කියලා Taman හරියට පුහුණුවීම් කරා නම් එතනට එන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්. මේ තමත් වැදගත් බොහොම ස්තුතියි බ්‍රැඩි. අපි බ්‍රැඩි කියලා කියන්නේ ඒක තමයි මට නම අනිත් නම තමදගෙන බ්‍රැඩ්මන් ඉදිරිවීර. බොහොම ස්තුතියි අපි කණ්ඩායමට සුබපතන. බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි අපි විස්තර ਵਿਚාරයේ වෙනසක් ඉංග්‍රීසි බසින් මීලක පන්දුවාරයේ සිට එකතු වන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ අපේ ගාමිණී පෙරේරා සමගින් එරික් ගෞඩ සුළු මොහොතකින් ඔබත් එක්ක දෙනවා. ලලිත් නැවතත් මා සමගින් එකතු ලලිත්. ඔව් බ්‍රැඩ්මන්ගේ කතා බහේදී ඔහු සඳහන් කර සිටියා නේද සේනවීර විනය කියන එක ක්‍රීඩකයන්ගේ අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. අද කාලේ ඊටමත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. වෙන සුදීරගේ පන්දුව කඩුළු තුලට ඈදීන්නේ ආරක්ෂාකාරී පාර කියලා කරන්නේ. දැන් ලකුණු 31යි කඩුළු 5ක් ඔබත් ඔබ සහ බ්‍රැඩ්මන් අතර සාකච්ඡාව අතර වාරයේදී කඩුලක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. කඩුළු 5ක් දැවි ගොස් පන්දුර 15යි පන්දු දෙකකින් සුදීරත් ගාල රිද්මන් විද්‍යාලයේ 19 පාල ක්‍රීඩා කරන තුන්වෙනි වසර පාසල නියෝජනය කරමින් ලකුණු 576ක් සහ කඩුළු 73ක් මෙවුන්ට දවාගෙන තිබෙනවා මේ පාසල් වාරයේ. ඉතාමත් හොඳ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකින් රැසක් දකුණු පළාතෙන් බිහිවන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. එන්න ගෝලයට මුසු කරන ලද පන්දුව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. සිලිමිඩෝෆි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා ප්‍රබල උත්සාහයක යෙදුණා පන්දු රැක ගන්නට. මෙන්න හි පුනරූපණය. ඔහුගේ අතට ඈතින් පන්දුව පතිත වන්නේ. වර පන්දුව කළු තුලට ඇදීන්නේ ඩ්‍රයිව් පහර ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර මිඩොන් හි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා රැක ගන්න අතර වාරේ එක ලකුණකට අවස්ථාව මිතිල ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා එක ලකුණකින්. විශේෂයෙන්ම පළමුවෙනිම නිමවන්නට නියමිත වෙන 1:15ට නමුත් උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ඒ උඩ පන්දුව ගිලී යනවා මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අතින් හොඳ උත්සාහයක් දරුව ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු තරමක් වේදනාවට පත් වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් එකතු වුණා. ඒ සමගින්ම 33 වෙනි ලකුණ සටහන් වෙද්දී නැගෙනහිර පළාත් කණ්ඩායමේ පස්වෙනි කඩුල දැවියන්නේ මේ ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ට්‍රයි පහර මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා හොඳින් පන්දුව යටට ගියා. නමුත් ඔහු
බලාපොරොත්තුනට වඩා ප්‍රථමයෙන් ඔහු බිම වැටෙන උත්සාහය දරුවා පන්දුව රැකගන්න පෙර ආතුව. කොහොමදත් විස්තර විචාර වෙනසක් සමගින් මේකතු වෙනවා එරික් ගෞඩ සමගින් ගමිනී පෙරේරා. Right, thank you to Sena and also Lalit. And there we are, that last ball, the last over. Good attempt from the mid-off field. They got his hands to it. It was lofted on the offside. And but he couldn't hold on. Just spilt out. So also conceded the single. So 33 for 5 after 16 overs. And Eastern Province put into bat today by the Southern Province. Not making any inroads in the batting department. And we have a hold up in play at the moment as some attention now to the field as well. And Gamini Perra joins us once again. So Gamini, well, the Eastern Province, certainly the innings in tatters at the moment. Yeah, it could have been worse if he had held on to that catch. I think he was not sure whether to dive at it or to keep stay balanced on his feet. Nevertheless, it's been put down. Yeah, like you said, these recognized cricketers from Southern Province are all over the Eastern Province as we speak. Here's the replay again. Looking to drive against the turn. Inside part of the bat. It was in the air for a long time. There it is. Yeah, that could have been easily 32 for 6. So attention completed with the physio on the ground. The players get back to their positions as the sun beams down the NCC ground. A short while ago, a few clouds were hovering over the ground. It's a bit darker, but now it's bathed with sunlight. Luckily around the NCC cricket ground, there are a lot of trees, so that makes it that much comfortable for the players. There's a slight breeze. Like you said, it's very muggy. Humidity is very high. So Pasidu Dilhar on strike. He's on 6. The captain himself, that is Mithila Charit, he's at the non-strikers end on 1. Madhuranga. Look at the close catcher. Slip, gully, silly point, forward short leg, 4 men round the bat. With the wicket keeper 5. The Southern Province looking to finish the deal by taking these last 5 wickets. They've got enough catchers near the bat. 2 fouls at the line of off stump this time. Yes, good tactics from Malinga, the captain of the Southern Province. Crowd the batsmen, put pressure on them. Gets bat to ball, but straight towards backward point this time. When these batsmen have to look at some way of pushing some singles, rotate the strike, just pick a few gaps. Most times they play the ball, it goes straight to a fielder. Madhuranga 2 for 2 his figures. Yeah, and you can see the way he's defending to the off-spinner left-hander Dilhara. Bat is coming down an angle. You don't want to close your bat face early, especially when the ball is turning against you. Those short catches come into play. Again driven on the offside, straight to mid-off, so unable to pick any gaps. That's been one of the problems. We've seen this from the Central Province team, also now from the Eastern Province team, unable to pick the gaps, pitch singles. Taken around the corner, towards fine leg. Should look at getting a couple of runs. In fact, coming back for the second run. That first run was taken so slowly. Wide also called in the meantime, so there's 3 runs the total.
So 3 extras, takes 2 extras with double figures. That's on to 11. Yes, Top scorer for Eastern Province. It's an interesting call. It's been called wide. I thought it brushed something, but then again, umpire is in the best position to call that. It's called wide. 5 dot balls before that. So again playing at the last moment. And plays it out towards backward point. Ends the over. 17 completed. Eastern Province are 36 for 5. So still pressure being applied on the batsman. Slip in a gully, a point and a silly point. The 4 close catches on the offside. Yeah, that's a better defensive shot. That's coming down straight towards the spin. He's got 4 catchers in front of the bat to the side that the ball is turning. So looking at the railings, perhaps what went wrong in this innings for Eastern Province. They'll need to learn quickly. And there we are. Lofted on the onside. Falls safe and they pick up a single. Yeah, that was straighter from the left arm spinner. Pitching around midland leg. That prompted him to go towards the leg side. Thick top edge, thick outside edge actually, top edge. Luckily for the batsman, it's just way short of the fielder that was approaching from deep square leg boundary. So that's the 37th run. Again played past that forward short leg. Pick up one more run. So this will be the name of the game, at least to pick up these singles to keep the scoreboard moving. Get some runs on the board. 17.4 overs completed, 38 for 5. So Mithila, the skipper, he's on 2 of 8 balls. And Dilhara, he's on 7 of 22. Yeah, from the start, they have lost wickets at regular intervals. Haven't been able to, or haven't been, Southern Province haven't let them do it also. Quicker delivery. That's a good run taken. That's what they should be doing. And that completes the over as well. So we've got 18 overs completed. Eastern Province are 39 for 5. I'll tell you what, if this ball has hit the stumps, it would have been very interesting. See how he puts his bat down. There was no sliding. So these little things can go a long way, Rick, when you are looking to improve your game. These little things. That's the Southern Province coaching staff. Bradman Edirivira, who was having a chat with Sine Nandavira before. And that was Sujiva Gunaratna there as well. So Sasit Madhuranga will continue. It will be useful that we have this live telecast of all these games, and particularly the games of Eastern Province. They could look at these replays, get little packages and look at what really went wrong, where we can improve the game. So this is where they should make use of these facilities. Nicely tucked away. One more run. So that's what they should be doing, looking for those singles. Don't need great big hits at the moment. Yes, they certainly look comfortable when the ball is turning into them, these Eastern Province batsmen. They're very much in doubt when it's turning away. The left-hander, Dilhar.
So Manduranga's figures 2 for 6. Nice to play it away on the offside by 6, that point and the extra cover. And goes down to the boundary for 4. Very useful runs, in fact, for Eastern Province. A very good shot. Bowler will be disappointed with the length and the width that he offered the left-hander, but equally well played all along the ground. Outfield is slightly quicker than yesterday, Eric, I think. So Pasidu Dilhara, he's into double figures. The first batsman in double figures. He's on 11. Extras are on 12 at the moment. The extra still the highest scorer in the innings. 3 fours. And Dilhara got the last one of that, one of those 3. 44 for 5. Flight delivery. We have wanted to do more with that delivery. Straight to mid-off. Yes, picking the gaps has been a problem for these batsmen. There we are, so end of another over. 19 completed. Eastern Province are 44 for 5. Yeah, that was a good over for Eastern Province. 5 coming off that, including that boundary. They've got 31 overs left. So they've got the luxury to spend some time out there if they want to. We saw yesterday Northern Central Province just losing it in the middle of the innings, didn't we? And the whole team was bundled out within 20 odd overs. 20 on the onside in the air for a while. Lucky did not carry. Not a bottom hand on that. There's more turn today than yesterday as well. Especially when you bowl slower through the air. That had some turn. Well, that was in the air for a while, but didn't really carry to Durum Sudhira. Looking to play across the line again. Well, that carried all right. The straight to his hands. That was a quicker delivery. Good decision. Very good decision. It was going past the leg stump with the arm. Good decision by the umpire, Sisira Pereira. Okay, the one before that, Eric, that was a simple cotton ball. Yes, for a moment I thought it didn't carry, but it had carried. Edged. Well, there we are. It's all happening out here in the middle, and there we are, the 20th over completed, and the Eastern Province 44 for 5.
So 44 for 5 on 20 overs. Eastern Province put into bat today by the Southern Province. It's under 19 limited overs provincial tournament. And there we are, that's the cotton ball. Yeah, straightforward in fact, Gamini. Should have been picked up. Yeah, you don't get any easier than that. Leading edge, playing across the turn. That's what the bowler is expecting all the time. And the other thing that I have noticed, Eric, especially when these guys are handling the spinners, there are some people watching with a lot of interest, that they are struggling against the balls that are pitching around middle stump, leg stump, straighter ones. There was a big question being asked again. Everybody around the bat was confident, not the umpire. Turned it down. Yeah, that's another clear indication how that bat is coming down against the turn at an angle. There it is. And this time given out LBW. Playing across the line once again is the left-handed Pasindu Dilhara. He got in double figures, and at 11 he decided that he's going to have a go and play across the line. Look at that. Yeah, the previous ball done the batsman. Won that turn and took the went past the outside edge, but this one went with the arm, stuck on the crease. So Mendes gets past into Dilhara. He faced 30 balls for 11 runs, 44 for 6. Eastern Province looking down the barrel here. Someone to put up his hand to add some stability for their innings. Mendes is the brother of the Sri Lankan under-19 captain, so he's got good pedigree. Look at that, playing across the line. Lots of these batsmen have been playing across the line, Garmin. Haven't seen them trying to play with a straight bat. Yeah, like I mentioned, they look slightly comfortable when the ball is coming in, simply because of the way their hands are coming down. But when it's turning away, they need to adjust their hands to play with the spin. We've got another right-hander, Teva Dilokshan. Again, a question being asked. This time driven out to the offside, but cannot get any runs for that as well. They missed out on that, especially those fielders in front of the bat. He would have wanted to put that away, but he was in the way. He's in a very dangerous position as well. That had turned, played late by Dilokshan. Good shot. So the Dilokshan off the mark with 2. And total moves up to 46 for the loss of 6 wickets. And that's the end of the over. 21 overs completed, 46 or 6. So Mithila, the captain, he's on 4. Dilokshan on 2. Mendes 1 for 8 his figures. So no great fight back from this Eastern Province team. Playing some poor shots. Not looking to pick the singles and rotate the strike as well. But having said that, this will be a learning experience for them. Most of them play in Division 3, in fact. Pull from outside the line of off stump. So picks up 1 for that. Mind you, they are up against a very formidable cricket team from Southern Province. They'll give a good fight to a lot of boys in this country. Even in school cricket, Richmond have been a bit of a yardstick in the last few years. So they've got good crop, good squad to pick from.
pretty much have been up there and thereabouts in the schools arena. Quicker delivery. Look at the fall of wickets. 1 for 5, 2 for 7, 3 for 21, 4 for 22, 5 for 30, 6 for 44. And that one hit in the air on the onside. Pick up just 1 for that. Yeah, there was no one protecting the boundary line on the leg side. Even square leg fielder was up in the circle before that delivery. So had enough legs to clear him. Just the one. Look at the close-in catcher, slip gully. A point and a silly point. 4 men on the offside, close to the bat. Played a miss outside the line of off stump. So Sudhir is the only bowler who's not picked up a wicket so far. The bowler is used. Nearly had one then. Again, see how the bat comes down. Again a play and a miss. And beats that off stump as well. That's the end of the over. 22 completed. Eastern Province 48 for 6. Yeah, Sudhir was unlucky not to pick up a wicket in those 2 last deliveries. 48 for 6. Eastern Province battling it out there just to stay in the match as of now. And really the question is, how long will this match last? That's the question. Yeah, since all the top batsmen are back in the pavilion, the late order and the tail enders, as we call, looking to add some stability to their innings. So now change the bowling coming up. Sasika Dulsara. Now the left arm spinner. Yeah, Southern Province skipper at the toss mentioned about his bowling attack, didn't he? He's got balance, he's got a lot of variations, left arm, right arm, orthodox, unorthodox. This is Dil Sara. Another left arm orthodox spinner. Yeah, compared to the other left arm spinners that we have seen so far, Eric, Dil Sara is a bit front on compared to the others, but still landing the ball. The Southern Province captain had to give his other bowlers also a workout, because even though 6 wickets have fallen, he pulled out some of the bowlers to give them a workout in the middle. Flighted. Yeah, but that line has made it difficult for these Eastern Province batsmen. The ball is coming in, whether it's drifting or with the angle, around that middle stump, leg stump. They pretty much look to play or break their wrist towards the leg stump. Again, trying to work it on the onside, pitched outside the line of off stump. This has been a feature of these Eastern Province batsmen, to play across the line. That one cut away past the fielder on the offside. Now towards the boundary it's going. Has it got enough legs? Yes, it has. That's 4. So 23 overs completed, and Eastern Province move on to 52 for the loss of 6 wickets. Yeah, he would have been disappointed with that last delivery. Dil Sara. Short. Enough room for the batsman to get on the back foot and pierce that gap between extra cover and cover point. So welcome boundary. That's the 4th for their innings.
Oh, another beauty. Absolute beauty. Turn, bounce. All he didn't do was hit that off stump. Yeah, if you see the last 3 balls from the same bowler, same batsman, 2 from the previous, first from this one. Very similar line, this time using his feet. Lovely shot. Although it was up in the air, he played it with the turn. Yeah, so a lofted shot on the offside towards a deep mid-off. Big shout again. Perhaps sliding down the leg side. They'll get a single, so we'll wait for the umpire's call. Leg by called. Yeah, umpire Sisira Pereira, experienced umpire. May have pitched outside the leg some. That would have been a query, and maybe the height as well. That's right. So I think in the end, a good decision from the umpire. Tossed up, and this one's whacked away on the onside. Does it clear the boundary? Yes, it does. That's 6. Yeah, they've been trying to do that few times in this innings, but that one they did connect. Got under it, played it before it spun towards mid-wicket, dragging it from outside. Got the whole thing too. So takes guard once again. That's a good shot, in fact. Give them a load of confidence. So the captain himself, Mithila Charit, he moves on double figures on 12. But he must not throw it away now, because by getting double figures doesn't mean you've completed innings. Yeah, straight away that introduced the quicker ball from Sudhira. Harmless outside the line of off stump. So end of the over, 24 completed, and Eastern Province are 60 for 6. It's the highest partnership, in fact, in this innings has been 14 runs. That came for the 3rd wicket, and also for the 5th wicket. 5th wicket bringing actually 16 runs. This pair came together at 47 for 6. Now it's 60 for 6. They'll need to build some substantial partnerships, and perhaps these two batsmen should get together, have a little chat. Let's push the singles. We'll punish any loose deliveries. Yeah, and they've got a lot of overs to do that too. Yes, at the end of this over, it'll be only the halfway stage of this innings. So you've got 25 overs after this is completed. So lots of overs still left. Yeah, so they can play shots like that. Trust your defensive skills every now and then, because the situation that they're in, and so many overs to play with. So the way you approach the game, it doesn't really matter. More time you are going to be out there, that will be better for their future, for these batsmen, Mithila and Dilokshan. That one tried to play it across the line. Umpire Jayanta De Silva. Look closer than you think. Yes, it looks much closer. I was looking at Dilokshan's grip on the bat. In fact, he grips it something like a son of Jayasuri, in fact. Look at the grip on the bat. Yeah, as you can see, very strong bottom hand. And this time, little edge. So they pick up one more run. Again, that line is troubling him. Middle stump to leg stump. Looking to work the ball towards the leg side, leading edge. There was a fielder in that position in the previous over. That's silly point. Now there is one. Right, so there we are. Another over completed. Halfway stage. 25 overs completed. Eastern Province 61 for 6.
61 for 6 after 25. Eastern Province put into bat today by the Southern Province. And this is under 19 limited overs provincial tournament game against the Southern Province, who are right on top of this game. They won the toss and put Eastern Province into bat. Again flighted. So Seva Dilokshan on strike at the moment. Just plays gently on the onside. That's what they should be looking to do. Play with soft hands, pick up those singles, rotate the strike. And suddenly you'll find that you're getting some runs coming and the pressure will be taken off. Those 4 close-in fielders will disappear as well. Yeah, it was smart batting. Just dropped it in front of him on the leg side. Edged. There we are. And he's caught. That's the end of the captain himself, Mithila Charit. And the Eastern Province lose their 7th wicket. There we are. That's how it goes. Yeah, again, drifting in towards middle stump, looking to play on the leg side. Yeah, he is very disappointed with that one. 62 for 7. Mithila Charit. He was there to face 28 deliveries, 12. That's about the highest score of the innings. We talked about it. Once you get to 11, 12, not to throw it away. You've got to keep building on that. Playing away from the body as well. With the turn, got the edge. Gully did the rest. Good diving catch, in fact. Yeah, not easy, especially when batsmen work against the turn, work their wrists against the turn. When you get that edge off the bat face, the back of the bat, not the easiest ones to catch. So Pasan Devmini is a new man in. There's that last dismissal again. Good catch. Diving to his right. So 2 right-handers in the middle now, and let's see what happens. I reckon he was just about to go towards the leg side again, but adjusted at the last millimeter of a second, I think. Just at the last second. Again, a play in a mess and bails off in a flash. They're asking for the stumping. Are we going for a referral? I don't think so. Umpire saw that pretty clearly. Yeah, well flighted delivery. Quicker one, gets a bat to it, tucks it down towards the backward point region. Coming back for the second. There we are with the 26th over completed and the total down to 64 for 7 the Eastern Province. And once again, change of voices. Sene Nandavira is with Lalit Rajapaksa. බොහොම ස්තුතියි එරික් ගෞඩ සමගින් ගාමිණී පෙරේරා ලකුණු 64යි කඩලු 7යි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ
සෙන පිටිය සකස් කර තිබෙන ආකාරය ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් සමග බලන්න කඩු සිලි මිඩෝ ආවරණය පන්දු වදින අවස්ථාවේදී ඉල්ලීමක් මිට පෙර ඔබ දුටුවේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ප්‍රධාන ලේකම් දිල්ෂාන් සිල්වා මේ පාදයේ වදින පන්දුව පායින් දෙසට යොමු වන්නේ දන් කැවීම හොඳ තීරණයක්. ඩිලොක්ෂාන් ලකුණු 9ක් ලබාගෙන පන්දුර පහර දෙන්නේ පන්දු 22කින්. අන්තය මාරු කර ගැනීම පිළිබඳව විනිශ්චයකාරවරයාට පැවසිය යුතුයි පන්දු යවන්නන්. ට්‍රයි පහරක් කෙල වෙනවා. එසේ අන්තය මාරු කිරීමේදී විනිසුරුවන්ට දන්නන්න නැතුව පන්දුවක් යවුවොත් ඒ නෝ බෝල් පන්දුවක් හැරට සංඥා වෙනවා. මේ දිල්ෂාන් සිල්වා ඔබේ රූපහිනී වම්පත අන්තෙන් ෆයිල් මිටියක් රැගෙන ලකුණු 64යි. මෙන්න දැන් පන්දුට ආරක්ෂක පාරක් ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයාට එකවර රකින්නට හැකියාවක් නැහැ. ප්‍රථම ලකුණ පහසුවෙන් ලැබෙනවා. දෙවන ලකුණ කරා දිවෙනවා පිටිකරුවන්. පන්දු රකින්නේ ගොස් පන්දු රැක් ගන්න අතර වාරයේ ලකුණු දෙකකට පැති මාර්ගකට ගත්තා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. දැන් 66යි කඩලු 7යි පන්දු වාර 27ක් අවසනදී 1.15 තමයි ප්‍රථම කාලපරාසය නැත්නම් ප්‍රථමයෙන්ම නිමා විය යුත්තේ. නමුත් මේ වෙන විට තවත් 12.32ක් පමණ වී තිබෙන්නේ. කඩලු 7ක් 11.32යි. 11.32 වන විට කඩලු 7ක් බිඳ වැටි තිබෙනවා ලකුණු 66කට. ඔබ අර අපේ ඉක්ුත් සිංහල විස්තර විචාරය ගෙන එන අතරවාරයේ දිවා භෝජනයේ ප්‍රථම තරගයේ නිමා වේද කියලා විමසා සිටියා. ඒ NCC ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයේ කාලය සටහන් දෙන වෙනරටක වෙලාව 12.5යි. පැය භාගයක් ලංකාවේ වෙලාව. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් වශයෙන් පිටතරමගෙන පහරක් එල්ල කරන්නේ උඩ පන්දුවක් වශයෙන් නැදින්නේ මිඩ් විකට් කලාපයට ස්කලෙක් සහ මිඩ් විකට් අතරට. නමුත් පන්දු රකින්නාගේ පියවර කීපයක් මෙපිටින් පන්දුව බිම පතිත වී රැකගත්තේ. ඉන්න ෆුල් ටොස් පන්දුර එල්ල කරන පහර උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක් ගැනීමට උත්සාහයක දෙන්නට තිබුණා කියත් සිතෙනවා. කඩ තුලට හැදින පන්දුවට හොඳ පන්දු රැකීමක් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා හොඳ උත්සාහයක්. ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් වලල්ලක ආකාරයෙන් පිටිය සකස් කර තිබෙන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනායි එකම සිලි පොයින්ට් සිලි මිඩ් ඔෆ් හොඳ උත්සාහයක් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා සුදීරකින් සුදීර ලකුණු 19කට එක් කඩුලක් දබාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට. දිලක්ෂාන් තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රබල උත්සාහයක් දරනවා ලකුණු 11ක් ලබාගෙන පන්දු 27කට මුණ දී තිබෙනවා ඔහු. සුදීර පන්දු යවන්නේ තරමක් ගුවනට මුසු කරනවා ඔහු පන්දුව. සමහර දක පන්දු යවන්නෙක් වේගය අඩුවෙන් යැවීමේදී තරමක් පන්දු ඉහළට එසවෙනවා. ඒ තමයි දඟ කැවීමට විශේෂයෙන්ම හේතුකාරක වන්නේ. හොඳ දඟ කැවීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. මුලින්ම පරාජය වුණ අපිතිකරුවා. අසනාවට පිටේ ගෑවෙන්නේ නැහැ යම් තරමින්. දෙව්මෙන්ද ලකුණු 3ක් දිලක්ෂාන් ලකුණු 11. පන්දුවරෙනිමයි. පන්දුවර 28යි නැගිනේර පළාත් කණ්ඩායම ලකුණු 67යි කඩලු 7යි. අපිට මතක් වෙනවා ඊයේ දිනේ තරගයේ අඩුම ලකුණු වාර්තා කරන ලද තරගයේ කණ්ඩායමක් ලබාගත් 69යි ඌව පළාත් කණ්ඩායම ලබාගත් ඊට පෙර දිනේ ලකුණු 83ක් එය බිඳහෙළමින් 69කට දැවී ගියා ඊයේ දිනේ උතුරු මැද පළාත් කණ්ඩායම. දැන් ලකුණු 67යි නැගෙනහිර කණ්ඩායම ඊට වඩා ලකුණු රැස් කරයි කියා අපිට සිතෙනවා. කඩලු 7ක් පමණයි බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. රූපරාමයේ මැද සිටියේ අමිල පෙරේරා සහාය පුහුණුකරු. සුයිපාඩ උත්සාහයක් දරුවේ සාර්ථක වන්නේ. එකම නැගෙනහිර කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු නිලන්ත විමලවීර කටයුතු කරන්නේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන්. සහාය පුහුණුකරුවන් දිලන්ත පනාගොඩ සහ අන්ව ඩීන්
කටයුතු කරනවා සහාය පුහුණුකරුවන් ලෙස නැගෙනහිර පළාත් කණ්ඩායමේ. එකම කණ්ඩායම් කළමනාකරු හැටියට අතුල සේදර කටයුතු කරන්නේ. ඔහු සාන්ත සර්විසස් විද්‍යාලයේ මාතර බිහු සුපිරි දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. අද ඔහු කණ්ඩායම් කළමනාකරු ඒකම කණ්ඩායම් බර ආචාර්ය දමිත් රණවීර ඒ සමගම සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී හැටියට දක්ෂ විනිශ්චයකාරවරයෙක් නැගෙනහිර පළාතේ සිදත් ලීනාරච්චි කටයුතු කරනවා. බෞද්ධ චිත්‍රක නලින් අතපත්. මෙන්න පිට ඉන්නේ නිවතට ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. කඩුල අසලින්මයි පන්දුව යන්නේ කල්රකින්න අතට. දැන් කැවීම නැහැ පන්දුවේ. පිටේ මොහොනත බිමට නැඹුරු කරමින් ආරක්ෂිතවයි පන්දුව පිළිගන්නේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක් දිල්සාරගෙන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. පන්දු 5යි ලකුණු ලබා දෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා හඳුන්ගේ ඔබදුටුවේ හොඳ පන්දුව. අවසන් පන්දුවෙන් එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. බැක්ස්කලෙක් කලාපයට පන්දු ඇදී යන අතර වාරයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 67යි කඩලු 7යි. තරගයේ පන්දු වාර 29ක් අවසරනදී නැගෙනහිර පළාත් කණ්ඩායම. තරගයල් මරණු ස්වරූපයක් තිබෙන්නේ එතරම් තරංකාරීත්වයක් දක්වන්නේ අපි මේ වෙනට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිෂ්පාදනයක් one team one nation තරගාවලිය සාර්ථක කරගන්නට විශේෂයෙන්ම සජීවී රූපරාමු ගෙනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සමගම සයින් මීඩියා ඩයලොග් TV thepapare.com සුවිශේෂී කාර්යභාර ඉෂ්ට කරනවා. නැගෙනහිර පළාත් කණ්ඩායම 68යි කඩලු 7යි. සිලි පොයින්ට් සිලි මිඩ් ඔෆ් සහ ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් යොදාගෙන වමත් පන්දු යවන්න. පන්දු යවමින් සිටින්නේ වලල්ලක ආකාරයෙන්. තවමත් මේ පිටි කරුවන් ග්‍රහණයකට හසු කරගෙන තිබෙනවා මේ පන්දු යවන්නන් කඩුල වටා වලල්ලක ආකාරයෙන් යොදාගෙනමින්. ඒ පීඩනය තමයි වැදගත් වන්නේ පිටිකරුවාට ලබා දෙන. ඔය තනිදින තරගවලදී මෙවැනි පිටිය සකස් කිරීමට නැත්නම් දකින්නට ලැබෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. සත්‍ය වශයෙන්ම සිව් දින නැත්නම් 5 දින තරඟවල අපි නිරන්තරයෙන් දකිනවා මෙවැනි පිටි පන්දු රකින්නන් මේ ආකාරයෙන් යොදන. කෙසේ නමුත් මේ ආකාරයෙන් වලල්ලක ආකාරයෙන් පිටිකරුවන් යොදා පන්දු රකින්නන් යොදාගෙන සිටිද්දී මේ පිටිකරුවා මේ ස්ථානයෙන් ලකුණු කිහිපයක් අපි ලබා ගන්නවා දුටුවා බැක්ව පොයින්ට් දෙසට පන්දු හරවා යවමින්. පාරක් පාදයේ වදින්නේ කෙසේ වෙතත් ලකුණක් එක දෙනවා ෆයිනල් එක දෙසට පන්දු යොමු වෙද්දී පාදයේ වැදීගේ ලකුණක් සංඥා වෙනවා 69 වන ලකුණයි සටහන් වන්නේ අතිරේක ලකුණක් හැටියට. සුදීර පන්දු යන ක්‍රීඩකයා සුදීර තිලකරත්න ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු පිළිබඳව වැඩි දුර වාර්තා ඔබ සතුයි සේන. අපිට කණ්ඩායම් කළමනාකාරීත්වය ලබා දී තිබෙනවා බොහෝ තොරතුරු. මෙන්න සොයිප් පහරකට සැසුනේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් දැවී යනවා. කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වෙනවා එවර. මෙන්න සුදීර සාර්ථකයි. 19 පහළ තුන්වෙනි වසර ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක් පාසල නියෝජනය කරමින් පහරක් එල්ල කිරීමට සැරසුනේ. නමුත් ආවරණයේ පන්දු දකින් දැවටෙන ඉල්ලීම හමුවේ දැවිගේ ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස නම් කරන ලැබුවා. දෙව්මින්ද ලකුණු 4කට දැවී යනවා. යනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 70 තිබෙදී කඩලු 8යි. දැන් කඩ තුලට දඟ කැවෙන පන්දුවක් වශයෙන් ඉබේම හමුවේ එකවරම තීරණය කරා දැවී ගිය ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් ප්‍රධාන විනිශ්චයකාරතුමා දැන් පන්දු වාර 30ක් අවසන් වන විට ලකුණු 70ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කඩලු 8කට නැගෙනහිර පළාත් කණ්ඩායම. ඊයේ දිනේ මෙම තරඟාවලියේ අවම ලකුණු සංඛ්‍යාව වශයෙන් උතුරු මැද පළාත් කණ්ඩායම ලකුණු 69ක් ලබාගෙන දැවී ගියා. සියලු දෙනාම දැන් ඒ අභිබවා යමින් කඩලු 8කට ලකුණු 70ක් ලබා ගන්නට සමත්ව තිබෙනවා. ඒ වර්තාව තාම උතුරු මැද පළාත. ඒ වර්තාව තව දුරටත් උතුරු මැද පළාත් කණ්ඩායම සතුයි. ඒ පුනරුපණය පෙර දැවියාමේ
හඩලු මොවා කිරීමේ වරද රාශියේදී විනිසුරු මනෝමය ප්‍රශ්න පහක් අහගන්නට තමන් විසින් විශ්වාසගත යුතුයි. මම ඊයේ දිනේදී සඳහන් කරා. මෙහිදී විනිසුරු ඒ ප්‍රශ්න පහ ඔවුනන් තමා තීරණය ලබා දෙන්නේ. එවැනි ආකාරයෙන් විනිසුරුවන් සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. දෙහෙල්නවා කඩල පසුපස කවුරු රකින්න ක්‍රීඩකයා නවක පිතිකරුවා නිෆ්රාස් කල්මුණේ බිහිවන ක්‍රීඩකෙක් කල්මුණේ වෙස්ලි උසස් විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නේ නිෆ්රාස් දිල්ෂාර් තහොදින් පන්දු යමින් සිටිනවා ලකුණු 8ක් ලබා දී තවමත් කඩු ලබාගෙන නැහැ. ඔව් අපිට සමා වෙන්න ඕනේ මේ දිල්ෂාන් සිල්ලා නොවේ. මොකද ඒ වගේම තමයි දුරට පෙරුනේ. ඔහු දකුණු පළාත් කණ්ඩායමේ පුහුණු කරුවන් සමග රැඳී සිටින්නේ. නිෆ්‍රාස් ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. ලකුණු 71යි කඩලු 8යි. නිෆ්‍රාස් තමත් ප්‍රථම පන්දුවට මේ මුණ දෙන්නේ. ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. පන්දුවර නිමයි 31 වන පන්දුවර නිමයි ලකුණු 71යි කඩලු 8යි. නැගිටින පළාත් කණ්ඩායම කාසී වාසිය පරාජයට පත් වුණා. ඔවුන් කෙසේද තීරණය කරේ දකුණු පළාත් කණ්ඩායමේ නායකයා ආරාධනා කරා පන්දුර පහර දෙන්න. නමුත් කාසී වාසිය උන් දිනාගත්ත උන් කියා සිටියේ ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි පන්දුවට පහර දීමේ වාරය උන් වෙත ලබා ගන්න. නමුත් ඒතරම සාර්ථක නැහැ උන්ගේ ඒ අවස්ථාව. ලකුණු 71යි කඩලු 8යි පන්දුවාර 31යි එක් පන්දුවයි කඩලු තුලටයි පන්දුව දඟ කැවි එන්නේ ආරක්ෂිතව පන්දුව පිළිගන්නවා එකයි කඩලු 8යි පන්දුවාර 31යි පන්දු 3යි මට පන්දුව නිදැල්ල යන්නට ඉඩ හරිනවා පිත්ත ඔසවා මේ දකුණු පළාත් කණ්ඩායමේ අතරේ ක්‍රීඩකින් මට උත්සාහයක් දරුවා උත්සාහය උඩ පන්දුවක් කියලා පරිවර්තනය කරගන්නට සාර්ථක වන්නේ නැහැ පන්දුවේ ක්‍රීඩකයා සුධීර දිල්ෂාන් සුධීර තිලකරත්ත කාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ක්‍රීඩකයා ලකුණු 20ට කඩලු 2ක් දවාගෙන ඉතා හොඳින් පන්දු යමින් සිටිනවා ඔහුගේ මේ යවෙන පන්දු වාරේ තවමත් එකම ලකුණක්වත් ලබාගෙන නැහැ පිතිකරුවන් ආරක්ෂාකාරී පියවර ටිලොක්ෂාන් පන්දු 41කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 13ක් ලබාගෙන ඒ ඉනිම ගොඩ නගමින් ඔහු කඩුලේ රැඳී සිටීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් අනිත් අන්තය ගරා වැටෙමින් තිබෙන්නේ. ඇත්තම මේ තමයි කණ්ඩායමක නොවිය යුත්තේ. මොකද කණ්ඩායමක බොහෝ විට එක ක්‍රීඩකයෙක් තම අන්තය ආරක්ෂා කරන සිට අනික් තවත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් තුන් දෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම උට සහාය ලබා දිය යුතුයි. එසේ නොවන්නට කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ මට්ටමකට දමා ගන්නට නැත්නම් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි දුටුවා මෙවැනි මේ සෑහෙන තරගාවලදී මේ තත්ත්වයට මුහුණ දුන්න බොහෝ කණ්ඩායම්. ඉතින් මෙය අර අපි කතා කරපු මනස හදා ගැනීම මොකද සමහර ක්‍රීඩකයෝ
පන්දුවක් දෙකක් ආරක්ෂාකාරයෝ හිටියම ඔවුන් කල්පනා කරන්නේ මේ තවත් පන්දු අර ගොඩක් ඉතුරුලා දිනව නේද කියලා. ඔවුන් අර එක වරම අර ඒ පීඩණයෙන් මිදෙන්නට පන්දුව එන්නේ කොයි විදියටද කියලා බලන්නෙත් නැහැ පහරකට යනවා. ඉතින් ඒ ඉදි වෙන්නේ කඩුල්ල දෙවියා. මෙය තමයි විශේෂයෙන්ම විනය හදා ගැනීම යටතේ මුලින්ම කළ යුත්තේ. හැසිරීම ගැන කතා කරද්දී වෙනම ඒ විනය වෙනමයි. මොකද අපි කියනවා ඩිසිප්ලින් බැටිං, ඩිසිප්ලින් බෝලිං, ඩිසිප්ලින් ෆීල්ඩිං මේ හැමදේම සාර්ථක වෙන මෙවැනි ආකාරයෙන් දුර්වල පන්දුවක් එනතෙක් බලා සිට ඩ්‍රොයි පහරකට යොමු වෙනවා. මේ තමයි විය යුත්තේ. ඩිරොක්ෂාන් එවර ඉතා හොඳින් ඩ්‍රොයි පහරක් එල්ල කරමින් ඩීප් ස්ට්‍රාක් කව කලාපෙන් ලකුණු 4ක් ලබාගෙන හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. අනිවාර්යයෙන්ම අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් අර ක්‍රීඩා පිටියේ ඉදිරියේ අපි මුලින් සඳහන් කරා සිලි පොයින්ට් ඒකම සිලි මිඩෝ දැන් සිලි මිඩෝ ක්‍රීඩකයා පසුපසට කැඳවනවා. මෙන්න මේ තමයි තමන් වෙත දුර්වල පන්දුවක් එනතෙක් බලා සිට පහරවල ඉල්ලක. මොකද තවත් කඩලු දෙකයි තිබෙන්නේ. මේ ෆ්‍රැන්කි දක්ෂ ලකුණු සටහන් කරුවෙක් ඒ කාලේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ මේ මොහන් ඩිසිල්වා අතිරේක විනිසුරු ෆ්‍රැන්කි දැනට කළමනාකරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරන NCC ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් ඉතාමත් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟවලදී දක්ෂ ලකුණු සටහන් කරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරා. ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ට්‍රයි පහර මෙවරත් හතරේ සීමාවට යන්නට නොදී පන්දුවම නතර වෙනවා. වේගය අඩාල වෙනවා හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී. නිරක්ෂාන් ඉතා හොඳින් පන්දුරු පහර දෙනවා. දැන් ලකුණු 19යි. මේ ජයන්ත සිල්වා මේ මොහොතේ ප්‍රධාන විශ්වකාර්යවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. එකම මොහන් ඩිසිල්වා ගැන කතා කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ඔහු උසස් සීමාවක් ලබලා මුලින්ම මාත් එක්ක තමයි ප්‍රීමියර් කුසලාන තරගමාලාවකට පළමු තරග විනිශ්චය කරේ. ඒකම අපේ දුටුවේ රික් ගවුඩ අපේ ප්‍රවීණ ඉංග්‍රීසි විස්තර විචාරකයා මේ ඔබ දකින්නේ. රික් ගවුඩ මොකක්ද දන්නේ සාකච්ඡාව. මේ තරගය ගැනද නැත්නම් තරගාවලිය ගැනද නැත්නම් මේ ක්‍රීඩාංගණය ගැන කතා කරමින් සිටිනවද කියලා අපිට පසුව තමයි විමසා දැනගන්න වෙන්නේ මෙතනට පැමිණියාම. පන්දු අර 33යි ලකුණු 78යි කඩලු 8යි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19 පාල අන්තර් පළාත් ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ පළමු වටේ තරගයි මේ පැවැත්වෙන්නේ. කොටස් දෙකකින් සමන්විතයි කණ්ඩායම් 10ක්. එක කොටසකට කණ්ඩායම් 5 බැගින්. මේ කණ්ඩායම් 5න් හොඳම කණ්ඩායම තමයි කොටස් දෙකේම අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ. ඊයේදී වමත් පිටිකරුවා ආරක්ෂාකාරී පහරක් නිෆ්රාස් එල්ල කරන්නේ. ඊයේ දිනේ තරඟෙන් ජයගත් කණ්ඩායම මේ වන විට තරඟාවලියේ ඉදිරින්ම සිටිනවා. ඒ කියන්නේ බස්නාහිර පළාත් උතුරු කණ්ඩායම. ඔවුන් තරඟ 4කට සහභාගී වෙලා තරඟ 3ක් ජයගෙන තිබෙනවා. එක් තරඟයක් වර්ෂාව හේතුවෙන් ජය පරාජයෙන් තොරව නිමවටපත් වුණා. සම ලකුණු බෙදියන්නේ. සම ලකුණු බෙදියන්නේ. කණ්ඩායමේ අතිරේක ක්‍රීඩකින් සමග ලකුණු ලබාගැනීමේ වේගය සටහන් වෙනවා 2.3යි 5යි පන්දු 33යි පන්දු දෙකකින් ලකුණු 78ක්. පර ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරින් ලකුණක් කරා යන්නට හැකියාව පන්දුව ගිලිහි යනවා. එවර මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාට ලද අවසරයෙන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඊයේ දිනේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව සහ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් අතර කණ්ඩායම ජය පරාජයෙන් තොරව නිමවටපත් වුණා. බොහෝ දෙනා සිතුවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තරගය ජය ගනී කියා. නමුත් තරගයේ පන්දුවර 60 ගණනක් පමණයි ඊයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න අවකාශ ලැබුණේ. අයහපත් ආලෝක තත්ත්වය සහ වර්ෂාව නිසා තරගය බාධා වුණා. එහෙම නොවන්නට අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණයක් ලබන්න තිබුණා. අපි විශේෂයෙන් මේ ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. මොකද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කුසල් මෙන්ඩිස් එකම නායක දිනේෂ් චන්දිමාල් ඉතාම සුපිරි ඉනිම් දෙකක් ක්‍රීඩා කරා. ඒ වගේම අමතක කරන්න බෑ ගේබ්‍රියල් කඩලු 8ක් දවාගෙන තිබෙනවා ඔහු තරගයේ. කඩලු 10ක් දවාගත්තා. කඩලු 10යි අවසන් ඉනිමේ කඩලු 8ක්. ඔව්. ඉතා විශිෂ්ට පන්දුවයිම. ලකුණු පන්දුව 20යි පන්දු 4යි නිලකුළු පන්දුව 6යි ලකුණු 62කට කඩලු 8ක්. කියන්නේ තරගයේ කඩලු 10ක් ඔහු දවාගත්තා. දෙවෙනි ඉනිමේ කඩලු 8ක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරද්දී වේග පන්දු වලට උචිත තනතිල්ලක් තමයි හොඳින්ම කැපිපෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ රංගන හේරත් හා දිල්රුවන් පෙරා පවා ඊයේ තරඟයට සහභාගී වුණේ තනතිල්ල පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ ටෙස්ට් තරඟයට වුන් දෙදෙනා තේරුම් ඒ කියන්නේ
ඔවුන් දෙදෙනා කටයුතු තෝරන්නට කටයුතු කරේ නැහැ. ඒකම කසුන් රාජිත ඊයේ දිනේදී ඉතා විශිෂ්ට පන්දු යෑමක නිරත වුණා. පළමු කඩුළු දෙකම එක පන්දු වාරයක් තුළ හොදාවා ගත දෙවෙනි ඉනිමේදී. ඔව්. ඔහු ලකුණු පන්දුවර 13යි ලකුණු 23කට කඩුළු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි සුරංග ලක්මාල් කඩුළු දෙකක් දවා ගන්නවා. සුරංග ලක්මාල් ගැන කතා කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින මුල් පෙළේම වේග පන්දු යවන්න ඔහුට සහායට මෙවැනි පන්දු යවන්නන් බිහිවීමේ තමත්ව ඇත. ලහිරු කුමාරා පිටුටුවා ඉතා විශිෂ්ට ආකාරයෙන් පන්දු යවනවා. ඉතින් මේ වගේ වේග තනතිල වල පුහුණු කිරීම තමයි තමත් වැදගත් වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ තනතිල ගැන කතා කිරීමේදී. කසුන් රජිත ගැන කතා කරනකොට ඔහු තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන් කැපිපෙන්නව නේද? කසුන් රාජිත තරම පිටෙන් දස්කම් දක්වන්නට එදා නයිට් වොච්මන් හැටියට තමයි ක්‍රීඩා පිළිවෙල අවතීර්ණ වුණේ. දෙවන ඉනිම විශේෂයෙන්ම බ්‍රෙත්වෙට් සහ අයහපත් ආලෝක තත්ත්වය නිසා තමයි තරගය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණයක් ලබන්න බැරුණේ. ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ. ඒ අතර වාරයේදී ලකුණක් සම්පූර්ණ වෙනවා. බ්‍රෙත්වෙට් ලකුණු 59ක් ඊයේ දිනේදී පන්දු 172කදී ලබන ඇංක ඉනිමක් නැත්නම් එක අන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙන සුපිරින්ම ක්‍රීඩා කර ඊයේ දිනේදී පන්දු වර 60යි පන්දු 3ක් පමණයි ඉනිමේ යවන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ ඔවුන්ගේ ඉනිමේ. ලකුණු 147ක් ලබාගත් කඩලු 5කට ඉනිම අත්විට වුණ විට දැන් මේ ඉනිමේ ඩිඩොක්ෂාන් පන්දු 50කින් ලකුණු 20ක් ලබාගෙන ඉනිම ඒ අන්තය ආරක්ෂා කරගෙන ඉතා හොඳින් පන්දු පහර දෙමින් සිටිනවා. මෙන්ඩිස් ලකුණු 10කට එක් කඩුලක් දවා ගනිමින් ඉතා හොඳින් පන්දු යමින් සිටිනවා. සඳුන් මෙන්ඩිස් ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහිවන ක්‍රීඩකයා. පන්දු රැකීමක් දෙවන ශ්‍රීප් ක්‍රීඩකයා. එකම ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම බංග්ලාදේශය බලා පිටත් වන නියමිතයි. එකම වයස අවුරුදු 19න් පහළ ඉන්දියාවේ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක නිරත වෙනවා. ඉහළින්මයි පන්දු එල්ලවන්නේ උඩ පන්දුවක් හැටියට ඩීප් මිඩ් පන්දුරගෙන ක්‍රීඩකයා රැක් ගන්නවා. සමගම 9 වෙනි කඩුල්ල දෙවි යනවා. ඒ අනුව නැගෙනහිර බලත් කණ්ඩායමේ තවත් එක කඩුල්ලක් පමණයි ඉතුරුව තිබෙන්නේ. පන්දු අර 34යි පන්දු 5ක් යවා හමාරයි. නිෆ්රස් දෙවි ගිය ක්‍රීඩකයා උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් මේ තාක් වෙලා ලකුණු අතර සිටි ක්‍රීඩකයා. ඔව් ඔහු අනික් අන්තේ ක්‍රීඩා කරේ. හොඳ උඩ පන්දුවක්. ලකුණු 81යි කඩලු 9යි පන්දු අර 34යි පන්දු 5යි ලකුණු 3ක් ලබා ගත්තා ස්නෙෆ්‍රාස් පන්දු 10කින්. ඔහු දෙවියන්වත් සමග අවසන් පිතිකරුවයි දැන් පිටියට පිවිසින්නේ. එකම දිලුක්ෂාන් ලකුණු 20ක් ලබා ගන්න දුවේ අනිත් අන්තයේ තියෙන මේ පුනරුපණය කෙටි පන්දුව ඉතා හොඳින් තෝරා බේරාගත්ත. නමුත් කල්මනීම තරම සාර්ථක නැහැ. ඒතරම් වේගයක් රැඳී තිබුණේ එල්ල කර පුල් පහරේ. මෙන්න මේ තමයි මේ පිටිකරුවන් මේ කාලේ ඉඳලම හදාගත යුත්තේ. පන්දුව එල්ල කරද්දී පන්දු රකින්නන් රඳවා සිටින ස්ථාන තමගේ මනසේ තිබිය යුතුයි. ඒකම කල්මැනීම සාර්ථක කරගත යුතුයි. නිකන් අර පන්දුව එල්ල කරන්නන් වාලේ එල්ල කිරීමෙන් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහු දැන සිටිය යුතුයි ඩීප් මිඩ් ක්‍රීඩක රඳවා තිබෙනවා. ඔහුට රැකගත නොහැකි සීමාවට එල්ල කරන්න දැනගත යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඔහු බිමින් එල්ල කර යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඉහළින්ම 6 සීමා පසු කිරීමට එල්ල කර යුතුයි. විශේෂයෙන්ම අත්දැකීම් අවමකම විය යුතුයි මේ ආකාරයෙන් පහරවල් වලට යොමු වීම. විශේෂයෙන්ම මේ පිට පළාත් ක්‍රීඩකින් අර මැටින් විකට් එකේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔහුට මේ ආකාරයේ තනතිලි ඇතැම් විට මේ තරගාවලියේදී මුල් වරට ලැබෙනවා ඇත්තේ ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා. ඒකම කණ්ඩායම් වල සමබරතාවය නැත්නම් මේ තරංකාරීත්වය ගැන කතා කිරීමේදී සමහර කණ්ඩායම් වල තරම හොඳ ක්‍රීඩකයෝ අපි දැක්කේ නැහැ. ඉතින් මේ පළාත නියෝජන ක්‍රීඩකයෝ පමණයි බොහෝ විට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හැරෙන්නට මේවර කණ්ඩායම් නියෝජන. ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර අවසන් කඩුල්ල ඒ සමගම දැවී යනවා. 81යි සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවී යද්දී ඒ අනුව නගිනේර පළාත් කණ්ඩායම විනාඩි 10ක විරාමයෙන් අනතුරුව පන්දු යැවීම සඳහා ක්‍රීඩා පිට අවතීර්ණ වේ යුතුයි. මෙන්න අවසන් කඩුල්ල දැවියාම ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරෙන්
මිඩ් ඔෆ් සහ ස්ට්‍රයිකර් අතරට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් අවසන් පිතිකරුවා දැවියාමත් සමග ලකුණු 81යි කඩලු 9යි පන්දු වාර 35 අවසන් බවයි දන්වා සිටින්නේ. කල් වේලා ඇතුව මේ දිනවල තරග මුල් ඉනිම නිමාවට පත්වන අප දුටුවා ඊයේ දිනේ සේම අදත් ඊයේ 69ක් පමණයි මුලින් පන්දුර පහර දුන් කණ්ඩායම ලබා ගත්තේ. වැස්සට ඉස්සෙල්ලා ගෙදර යන්න හදනවා වගේ. වැස්සට ඉස්සෙල්ලා අහස දිහා බලලා ක්‍රීඩා කරනවා වගේ. දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා ඉතා හොඳින් පන්දුර පහර දෙමින් සිටි ක්‍රීඩකයා ඩිලොක්ෂාන් ලකුණු 20ක් ලබාගෙන තමයි අවසන් පිතිකරු වශයෙන් දැවි යන්නේ. හැබැයි ඔහු දරු උත්සාහය සාර්ථකයි. මොකද ඔහුට කල යුතුව තිබෙන්නේ වේගයෙන් පන්දුර පහර එල්ල කරනවා. නමුත් ඊට වඩා කල්පනාකාරී විය යුතුව තිබුණා. මොකද පන්දුව එල්ල කරන දිශාව මේවා ඉතාමත් වැදගත්. වෙන ලකුණු ලබා ගැනීම ලක්ෂිත ලකුණු 5කට දැවී ගියා. දිරුෂාන් ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ ලකුණු 0යි. මදුශංකර ලකුණු 7යි. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 20ක් ඩිලොක්ෂාන් ලබා ගත්තා. ලකුණු 12ක් ලබා ගත්තා චරිත්. ඔහු තමයි දෙවන වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඩිචාර ලකුණු 11යි. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 81යි. පන්දු වාර 35ක් අවසානයේදී අතරේක ලකුණු 14ක් සමගින් නැගෙනහිර කණ්ඩායම. එන පන්දු යැවීම සේන මාලිංග පන්දු ඕවර් 5ක් යවා තිබෙනවා. ලකුණු 4කට කඩලු 1යි. කඩලු 3ක් බිඳහෙලීමට ඉතා හොඳ පන්දු යැවීමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් මෙන්ඩිස් ලකුණු පන්දු වාර 4ක් යවා ලකුණු 10කට කඩලු 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඊට අමතරව රාජපක්ෂ මදුරංග සහ සුදිර අතර කඩලු 2 බැගින් බෙදී ගොස් තිබෙනවා. කඩලු බිඳ වැටීම මුල් කඩලු ලකුණු 5දී, දෙවන කඩලු ලකුණු 7දී, තුන්වන කඩලු ලකුණු 21දී, හතරවන කඩලු 22දී, පස්වන කඩලු ලකුණු 30දී, හයවන කඩලු 44දී, හත්වන 62දී, අටවන කඩලු ලකුණු 70දී, නවවන කඩලු 81දී, අවසන් කඩලුත් බිඳ යන්නේ ලකුණු 81දී. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 81ක් බවට පත්වන්නේ 82යි ලබා දී තිබෙන ඉලක්කය. එන්න අද තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවන්. මුලින්ම කාසි වාසිය දිනාගෙන පන්දු පහර දීමේ වාරය ලබා දුන්නා. ඊතරම් සාර්ථකුන්නේ ආරම්භක පන්දු යවන්න දෙදෙනා ඉතා හොඳින් පන්දු යවමින් කඩලු බිඳහෙළන ආකාරය අප දුටුවේ. හැම වෙලාවකම කඩුල්ලක් දැවියාම තමයි මේ අර රෙගියුලර් ඉන්ටර්වල්ස් වල කඩුල්ල දැව යනවා කියලා අපි කියන බොහෝ විට හැකි ඉක්මනින් කඩුල්ල බිදී යනවා. ඉතින් ඒ අතර වාරයේදී හතරේ පහරක කීපයක් දෙපො නමුත් තාක්ෂණය දුර්වල අවස්ථාන් කීපයක්ම අපි දුටුවා පන්දුර පහර එල්ල කිරීමේදී. ඔව් පාද චලනයන් තරම් හොඳින් අපි දැක්කේ නෑ මේ පිතිකරුවන්ගේ. ඉත හිට හතරේ පහරවල් එකක් දෙකක් වාර්තා වීමට අමතරව සේන සඳහන් කරපු ආකාරයට කඩලු බිඳ වැටීම් තමයි වැඩි වශයෙන් දක්නට ලැබුණේ. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 20ක් වශයෙන් සටහන් වෙන්නේ. මෙන්න එකම හයේ පහර අද දිනේ එල්ල කරන ලද මේ ඉතා හොඳ ස්ලිප්පි උඩ පන්දු රැකීම. වගේම කඩුල මුවා කිරීමේ වර්ධට හසු කර ගැනීම කිහිපයක්ම අප දුටුවා. ඒ ස්ට්‍රක් කවර් කලාපය හරහා එල්ලවන ලද හතරේ පහර. මෙන්න අර පුල් පහරකින් උඩ පන්දුවක් ලබා දීම මිඩ් විකට් කලාපය සහ ස්ක්‍යාලෙක් කලාපය අතරට. මේ අවසන් වශයෙන් අවසන් පිතිකරු වශයෙන් ඉතා හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි ක්‍රීඩකයා දැවියාම ඔහු තමයි වැඩිම ලකුණු ලාභියා. ලකුණු 20ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. හොඳයි අපි විරාමයක් ලබා ගමු. තරගය දෙවන ඉනිම ආරම්භ වුවාම විනාඩි 10ක විරාමයක් පමණ ලැබෙන්නේ. අපි නැවතත් වහම NCC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. අපට ජය ගන්නට හැකි වසන් කරනට නොම හැකි වසන්තය ගෙන එමු අපි
ශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයෙන් පවා ස්ථානගත වෙන්න එක් වෙලා இலங்கை பாலத்தை உலகுக்கு காட்டி இலங்கை ஆற்றலை உலகுக்கு சொல்லி இலங்கை கிரிக்கெட் நாமத்தை உயர்த்தி இலங்கையர் நாம் முன்னேர் செல்வோம். අවසාන නිමේෂය පවා අපි සතන් වදිනවා කුසලාන සියලු මැදියතේ අපේ ජය බිමට ගෙනවා. Sri Lanka jave loket danva Sri Lanka cricket namaya nangva Sri Lanka api peratamayanna Come together cause we know we can fight on the field we can go in spirit and might our will is strong and we're ready to ignite Sri Lanka we rule we roar we take pride. Get ready for exciting youth cricket. The Under-19 Provincial One-Day Tournament 2018. Featuring 10 talented teams in 2 groups. Catch it live only on Dialogue TV. So welcome back to the NCC grounds. There we are, the Southern Province. Their target is 82 to win. And of course, Eastern Province put it to bat today by the Southern Province in this Under-19 limited overs provincial tournament. Were bowled out for 81 in 35 overs. A poor performance to bat. Lots of batsmen playing across the line and just throwing their wickets away. Didn't have the real technique to bat through the 50 overs. And a pretty easy target for the Southern Province. So the batsmen also walk in the middle. The players are out there. And the action will unfold before lunch. And normally 50 overs to be bowled in 3.5 hours of playing time. But then it was all over in about 2 hours and 15 minutes when
the Eastern Province were bowled out for 81. So good bowling performance, backed up by some smart fielding as well. And the Southern Province certainly have dominated this game from the very first delivery. So as the batsmen are taking guard at the moment, we've got a left hand on strike, and Nawad Paranvitana, he's on strike at the moment. And also joining us is Gamini Pera. Welcome back, Gamini. Yeah, it's interesting how Southern Province approached this game from here on in. Misal Amod, Southern Province, the right-hander. We've got close to an hour, don't we, before lunch? Yes, we've got about an hour and 7 minutes, in fact, before lunch. Yeah, around 13, 14, 15 overs. I'm sure Southern Province will be looking to finish this as soon as possible and close the deal. So play called. Here's the first ball coming up. Oh, on the delivery stride. There we are. Slips, falls over. Good thing he didn't really hurt himself. Could have very easily have twisted ankle. Look at that. Yeah, I've seen that happening many a times to fast bowlers. There's no grip on the back foot, just slid across. Can be very painful, Eric. Yes. Can be deadly dangerous too. If you twist your ankle, you might be out for a longer period of time. But thank God, he's okay. So Nifra has opened the ball in the left armour. So no great target for the Southern Province. 82, well, you can't win a match when you get 81 all out. Way outside the line of off stump, but driven away on the offside. Once again, there's no chance of run. A lot of soul searching to be done for the Eastern Province. The district coaches, provincial coaches had to work very hard with these boys. It's just the start, isn't it? So from here, they'll have to keep on searching for some talent. And there is some talent. That was a better ball. Good running between straight away. Southern Province off the mark. Amoda, who was standing in the non-striker's end for the last 3 balls. He's going to face the left arm medium pace Nifras. They have one good thing today, Eric, that we haven't had any stoppages. Yes, so far no stoppages. That's been the good thing. The sun really bright out here at the NCC grounds. Played soft hands. Easy single. That's what the Eastern Province boys must learn, how to pick up those singles, play with soft hands, push into the gap and pick up a single. Always going for big hits, playing across the line, paid the penalty for that. Yeah, no doubt. They will learn a lot from today's game. While they're on the field, that's the dugout of the Southern Province. Yeah, while they're on the field, they'll learn a thing or two for sure. Watching these batsmen bat, and it's a challenge to bowl at them as well. Nice shot straight to mid-off. Good timing. That's what batsmen want to do early on, to middle that ball, get the timing going. Yes, we see Paranavitana. Better technique, obviously, comparing to what we saw this morning, Eric. Some of the left-handers who came to bat for Eastern Province. Playing a miss outside the line of off stump. You know, sometimes when you have these very small targets, batsmen tend to relax. Yeah, no doubt. They look to think freely. There's not a lot of scoreboard pressure, and it's a smaller one. And the other thing that will work in their mind is what the batting second teams have been doing the last few days about the weather. So last ball called wide.
harmlessly outside the line of off stump. So completes the first over, and the Southern Province are 3 for no wicket. Yeah, there was some shape in that last delivery, although it was wide at the stumps. Yes, you can see some of these bowlers from Eastern Province. Eric, these are the ones that they are facing at training, their batsmen. So suddenly you come and face someone who is 25-30 yards quicker. It's not an easy thing to do. That's what happened to Eastern Province this morning. Yes, they got blown away. So Mihisal Amoda, he's on strike. And 3 runs of that first over. Well, full 50 overs for the Southern Province. They won't need so many overs to complete this game. But having said that, you can't afford to lose early wickets. Yeah, stakes are high for both teams, even for the Southern Province. The under-19 selections are on. You need to put yourself into consideration by coming up with some consistent performance right throughout this tournament. Well, the non-striker was a bit relaxed on that occasion. He didn't expect that square-leg fielder to throw at the stumps. Luckily, it missed it. Yes, that's why I said you got to afford to relax. Got to take the game seriously. Concentrate. There we are. Square-leg fielder picking it up. Nicely played on the offside. Looking for a couple. They come back quite comfortably. Yeah, good running between wickets by Paranavitana and Amoda. Obviously, they'll be much more accomplished and competent enough to play at this level. Some of these guys have got experience in the international youth level. So straight away, it's very visible, isn't it? There's the edge. Edge dropped. Oh my goodness, that was a straightforward catch or slip. Amoda has a life, and that's the catches that should be taken. Well. You couldn't have asked for an easier one. I think it got to him slower than he thought, really, but no excuse. Those are the catches you take at any level. To me, Garmin, he was dreaming. Didn't expect it to come. There's the edge. And that's dropped out. He didn't really have to lose his balance this one. Again, 2 runs being taken. Yeah, the first chance have gone begging for Eastern Province. Not the start you want, especially after you have been bundled out for 81. You get a chance in the second over. Again, it's a question of concentrating when you feel the slips as well. You got to read that ball off the pitch, anticipate the edge, position yourself. So there we are, 2 overs completed, and Southern Province are 7 for no wicket. It's a good point that you made, Eric. A lot of good fielders are the ones who expect the ball to come to you all the time. They want the ball. They normally like to go to the places where the ball comes often. They're after the ball all the time, and like you mentioned, the anticipation. Yes, you've got to read that ball. When the batsman positions himself to play a shot, you've got to read that as well. Expect it to come to you.
Yeah, when you get to certain levels, you know how to concentrate throughout the game. It's impossible for a human being to concentrate for 6 hours. But you know when to switch on and when to switch off. There we are. Big question asked, and the finger goes up. Well, that was a very short, wide delivery to Paramithana. A loose shot from him. And, he falls prey. The wicketkeeper takes the catch. So Paramithana departs, and it's a 7-4-1. Yeah, that one had bounced. Played under it. And top edge. There goes the first wicket. Both batsmen should have been out by now. Yes. But this time the left-hander. Right-hander had a life. Navad Paranavitana. 6 balls, just the one. He's been caught by Dilhara at first slip off the bowling of Nifras, the left-arm fast bowler. Yeah, Eastern Province, like I said, could have had 2. But they must be happy they've grabbed a 1. Almost a wide, in fact, and chased it. Yeah, yes, it could very easily have been 5 for 2, in fact. But now it's 7 for 1. Yeah, good for these guys. They're certainly enjoying it. I don't think they enjoyed the batting. Yeah, like I said, some of these guys, through the experience, they'll be better players tomorrow. And certainly if they can pick up a few wickets, that'll hold them in good stead when they play cricket tomorrow. The confidence plays a big part in this game. Vinura Dulsara, another left-hander. Up to the pad. Half-hearted ask from the umpire. No great conviction in that. That one came with the angle. That's some bounce too. So Nifraz, the left armer, seems to be probing the batsman. But then you've got to have a big enough total to allow your bowlers a decent score to defend as well. Well left. Yeah, like I said, Derek, in this game, no matter what the opposition are, and no matter how they play, you can't play badly. That's right, you can't play badly, you have to concentrate. And for these boys from Southern Province, and Eastern Province for that matter, there are a lot of activities happening in the future, within the next 2 or 3 months. Indian under-19s will be here very soon. Like I mentioned before, you got to put yourself into consideration and put yourself out there with some consistent performance. This is nice and tight from Nifraz. When he's followed through, got his hands to it, took the pace of the ball. Too wide, wide called. Spoiled the over, in fact. A wicket and 4 dot balls, and then bowls it wide. Yeah, just spoiled the over, like you said. The last ball could have been easily a maiden wicket. And also he's falling across a little bit, which makes it difficult to get that trigger position right. His stock ball has been pretty much wide of the crease so far. Good single, played nicely on the offside. That will complete the over as well. So 3 overs completed, and Southern Province are 9 for 1.
We're just joining our live telecast of all the action of this under-19 limited overs provincial tournament, coming to you live for the NCC grounds. Southern Province versus Eastern Province. The news is that Southern Province won the toss, invited Eastern Province to bat first and bowled them out for 81 in 35 overs. And so Southern Province has set themselves 82 to win, and they are 9 for 1 after 3 overs. So Amoda will have the strike, the left-hander. The right-hander, in fact, is Amoda. Or Dulsara picked up a single, so he'll have the strike, the left-hander. Harmlessly outside the line of off-stump, wide called. Well, so total in double figures, 10 for the loss of 1 wicket. Diloksan will have to re-bowl that. Yes, certainly. You need to have some control, especially when you have got a total of 81 against a very formidable team in Southern Province. But losing his direction a little bit. Direction, that one was closer, dropped in front of him and very comfortable single. Once again, an exhibition how singles could be taken. Drop it with soft hands, pick up ones. So Eastern Province have to learn the technique of picking up those singles. Yeah, almost all the batsmen were going to play across the line for big hits, threw their wickets away. Yeah, and also as a fielding side, when you have a batsman who is batting this way, a manner in which they mix up the game with singles and power shots, the fielding side will learn a thing or two. Oh, misfield. Well, that should have been stopped. Running down towards the boundary. And picked up just inside. They come back for 2. He was unlucky, the fielder. That had bad bounce. Look at this one. It just bounced on him. There it is. But you've got to get your body behind it, Garbini. Cardinal rule when you're fielding. Yeah, it was just at the edge of that square. Like you said, he didn't have his body behind the ball. So you have to do percentages, don't you? Quite a few people dropping to watch the match as well. Way down the leg side, beats the bigger keeper as well. This is poor bowling. They're coming back for 2. That will certainly be called a wide. Yes, wide call, so 3 runs, 2 extras as well. Don't give the keeper a chance, in fact. Yeah, normally the wicket keeper stands just outside the off stump of that batsman, whoever, whether it's a right-hander or left-hander. So the release can be visible from where you are sitting or where you are. And especially against these faster bowlers, when they stay in line towards the leg side, it makes it that much difficult for the wicket keepers. Six runs on the 3 balls, the over so far. Good leave outside the line of off stump. So Diloksan, unfortunate that a catch was dropped off his bowling. Amoda should have been out caught at slip. Yeah, that was a sitter too. One of those dolly ones. Yes, these days we talk about specialist slip fielders, specialist backward point fielders. Stops in his tracks. His backward point is considered your best fielder in the side. Yeah, good old days. You had some fielders in specialized positions, didn't we? Flicked away nicely off the pads on the onside, down to deep mid wicket. No stopping that one. Into the boundary for 4. That was a good pick-up shot by Amoda. Again, on his pads,
just helping it along towards mid-wicket area. So more than double figures on 11 of 11 balls, 20 for 1 after 3.5. Good leave. End of the over, 4 completed. Southern Province 20 for 1. Yeah, coming back to that topic of fielding. The good old days, Eric. The slip fielders were slip fielders. Cover point, like you said, was given to the most agile and versatile fielder in the side. But modern day, it's pretty much you need to know to field in any position, and that will have an advantage in getting selected to any team. That's right. In fact, in modern cricket, you've got to be an all-rounder. We talk about bowlers also learn to bat. They should contribute to a total. And all 11 or all 10 should be able to field anywhere on the field. So, but the wicket keeper, who's also a specialist. Yeah, good old days. The guys who couldn't throw, you could hide in close to the bat, but not today. Today you go to the boundary line, if you can't throw the ball, batsman will take one on your arm. It's going to have a major effect and a dent in your team progress. So here's Nifras once again. "62 more runs required by the Southern Province. They got 9 wickets in hand. Shouldn't break into a sweat, in fact, to get those 62 runs. Yeah, you would expect. But cricket is a funny game. You never know. But having said that, these guys are very, very good players from Southern Province. Again, nicely played. Pick up 1 more run, so keep that scoreboard moving. I also think that the opposition that some of these Eastern Province boys play against, not the best of oppositions. If this is the best team that the Eastern Province can field from all those who play cricket in that region, but I wonder as to what the standard of the other players are. Yeah, I'm sure this is just a start for most of these guys being up there in the big league. Like you said, during the school season, some of these guys are representing schools that are in Division 3 format, as far as the School Cricket Association is concerned. So they wouldn't have had a lot of exposure playing against some better players. Normally they play against each other in that same division, don't they? They do. So this is just the start. It would have been better if they can spread these players around equally to all these teams, I guess. Then you get to practice with better ones at also. That's right. And the thinking levels, no matter how skillful you are, you need to be experienced enough to read the game. Mentally, you have to be good enough to sustain against good players, good sides. And if you have teams who have comprised with good players and mixed up with the others, that always helps. Yes, it does help, for sure. Oh, pulled away on the onside. That's a big one. Clears the boundary quite comfortably. Amoda gets 6 runs for that. Yeah, you bowl that length against some good batsman. Amoda will hit that every day of the week. Short, sitting up on the back foot, and the maximum. Scoreboard races 27 for 1. We're only in the 7th over, or 5th over in fact. A good follow-up delivery. So pitched up. Right, 10's the over, 5 completed. Southern Province 27 for 1.
Southern Province 27 for 1 after 5 overs. The target is 82 to win. And no great threat from the bowlers. One catch dropped. Amodha dropped in the slips. And he's made them pay for it so far. He's moved quickly on to 17. So Dilok Chandra made 20 with the bat. Last man out. He was the top scorer. And extras were the second highest scorer, 14. Yeah, you could clearly see when they were at the crease with the bat in hand, they were not all that equipped to play the conditions as well as the level that these guys are at, the Southern Province boys. Shot on the back foot, but straight to that fielder cover. So as we have the last wicket that fell, that was Parnamithana. Way outside the line of off stump. Parnamithana had a go at it. Didn't move a foot across. Got the edge. The finger came up straight away. So that wicket was picked up by the left armer, Nifraz. Tucked round the corner very nicely. Behind square, they come back for the second run. Yeah, well played and good running between wickets too. Straight away, Dulsara, the moment he worked his wrist towards the leg side, knew that ball didn't have enough pace for that fine leg fielder to get to it. Taking the first one faster. And back for the second one. The awareness was very good. Just clearly shows some of these little things compared to the Eastern Province and the Southern Province, don't we? Game played soft hands, single been taken. That's good running. Excellent running between the wickets. Put the field under pressure. Yeah, the fielder at cover, he was on the back foot really. He was not leaning forward and he was not approaching. There was not much of walking up involved in that. These are the other things that they will learn. Like I said, even on the field they will learn how to field against some good batsmen. Nicely played. Beats that extra cover towards the boundary. And, flick back. Good stop in the end. Picks up a couple of runs for that. Yeah, good teamwork from Eastern Province. One fielder chasing and the other one was helping him. Nice shot. Not the easiest shot to play on this track. There is that last effort. Just flicking it back. Okay, thanks. He's very conscious about the boundary line as well. Thanks. Play down the track. So ends the over. 6 completed and Southern Province are 32 for 1. So it's been a fine day so far at the NCC grounds. We haven't had any rain stoppages today. Yeah, that's a good thing. No doubt the ground staff will be happy with that also, with the preparation. We will be back at CCC tomorrow. That's right. We'll be at the CCC for the next 3 games, in fact. The 2 league games and the final on Saturday. So the target is 51 runs needed. Eric, we've got about 40 minutes to go before lunch. Yes, in fact, I think about 42 minutes to be exact. Nice to play down to third man again for a single. According to the conditions and the laws and regulations these days, if you get close to the total, umpires have the discretion to take the game
till you get a result, don't you? Yes, they do. We saw that at the Colts grounds a few days ago. Played a miss outside the line of off stump. Yeah, we'll get that stat for you very soon. If the time approaches before the target, there is a specific target. If they reach that, if they're within that, umpires will continue to play till they get the result. Our laws guru Sine Nandivir might be able to tell you better than me when he comes on next. Played a miss again. Amoda. Again, not moving his front foot across. Playing for the crease. Sudifraz, the wicket taker, 1 for 30 in his figures. Amoda on 19 of 20. Dulsara on 7 of 13. The man out was Paramitana, just for 1. Yes, Anandavira just informed us that you have to get within 25 runs to the target to continue for a result. Gee, umpire Janathan Silva will not like that. He will like to have his lunch. I think all the umpires, even our television crew as well, they'll think about lunch. A lot of these hungry boys. Oh, it's pulled away on the onside. That's a big one. Rolls out towards long on for 4. Yeah, that's the length that you don't want to bowl on this track. It just sits up. We saw a lot of batsmen trusting the bounce to play shots, and that was one of them. Well, Amoda enjoying himself at the moment. A boundary followed by a defensive stroke. Ends the over, 7 completed. Southern Province 37 for 1. Yeah, it's a working day in Colombo too, isn't it? And being a Tuesday, parents are sacrificing some time to come and see their sons playing in action. Which it's some of these boys, it's a great platform. Yes, the provincial tournament certainly is one step away from a call up to a Sri Lanka under 19 squad. We'll see parents watching under 13, under 15 matches. They disappear in the under 19 season. And when it comes to the provincial level or the district level, maybe interest back again because they know they are one step away from a call up. So how parents too have learnt what it's all about in cricket. Yeah, I'll tell you that in a minute. The role that the parents have to play. In order to get these players to improve. End of the day, these guys are spending more time with their parents than the others, so they're basically at home. So you need to create an environment for them to be free to learn the game, to be successful, and to encourage. But I know in Sri Lanka there are some of the parents that just doing the wrong thing and losing them. No matter how good you are, you need to have some ambition and desire to get to the next level. Otherwise, you're not going to do that. That's a lovely shot. Has it got the legs? It has. That's a brilliant shot. Shot of the day for me. Lovely presenting of the hands and the full face of the bat. Slower ball too. Look at that. Out of the top draw. It's over the top and full value for that shot.
Pushed in the covers for a single again, so runs coming in very freely indeed for the Southern Province, 45 for 1. I get this feeling that this game will be over before lunch. Well, they're heading that way for sure. Less than 40 runs to win. We've got nearly over 35 minutes to go. So like Sine and Andivira mentioned, so they need to get within 25 runs. Nice to work the way down to fine leg. Pick up one more run. So 9 of the over so far. Mr. Franke, well, he's been the backbone of the NCC for all the arrangements down here. We understand he'll be going to Australia tomorrow night for 1 month. What's with all these ground managers with NCC and Australia? Ryle De Silva, who's the one before Frankie, he ended up in Melbourne. That was another good shot. Straight to mid-off fielder. This time the Frankie, who does all the hard miles. There he is. Yes, he's been around the clubs as well, been involved in cricket for a long time. In various capacities, been a scorer. And then looking after cricket at various clubs. First the Bloomfield, I know of. Oh, he's a one-night cricket supporter, he is. A lot of passion. Slow ball again. Well adjusted from Amoda. That's the end of the 8th over. Southern Province chasing 82 to win, 46 for 1. Target 82. Here's Nifras once again on his way. And pulls away at the last moment. Something disturbed the batsman Dulsara. But nobody walking across at that end. Nudged on the onside. Another single been taken. This is excellent cricket. Rotate the strike. And we do hope that the Eastern Province boys will learn as to how to rotate the strike, pick up singles. Not only look to play cross-batted shots all the time. Oh, you will, for sure. No matter what you do. Whether you're on the field, whether you've got a bat in hand, or whether you've got a ball in your hand. If you have the ambition and desire to learn, you learn from good players. Smashed him on the offside. That's a good shot. Two fielders after it. Will they get there? The ball is slowing down. Yes, picked up just inside. And coming back for the third run. Excellent running between the wickets. They didn't have the timing on that shot, but still had enough legs to go close to the boundary line. Again, the teamwork, but just that the back flick didn't land on the hands of the mate of his that followed him. There it is. That allowed the batsman to take one on the arm. The 50 comes up, 50 for 1 after 8.2 overs. Again played with soft hands. That's another single. Just milking the bowling at the moment. Amoda and Dulsara. Yeah, Amoda has looked good. 33 of 28 deliveries. And Dulsara has played a good supporting role by keeping his end busy as well. Rotating the strike. Both of them have been very efficient in their shot selection.
Played away, dropped again. Well, straight to the fielder. Yeah, he was looking to go over mid-off again. But straight to that fielder again. A very comfortable catch. I'll tell you what, some of these Eastern boys need to keep their balance when they are fielding. Now again, that came straight to his hands. Lost his footing. He didn't have to fall. He just had to stay on his feet to take the catch. You talk about balance on your batting and bowling. Balance on your fielding is another part. Nicely worked away again on the onside. They'll pick up a couple here again. So Amoda living a charmed life, dropped twice. Well, when your fielding is also poor, it adds to the misery. Your batting is poor, your bowling is below par, and now your fielding has let you down. Again, just nudged up to the square leg region for a single. That completes the overs. So 9 overs completed, and the Southern Province are 54 for 1. Time for change. The commentary, Senananda Mira is with Lalit Rajapaksa. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි එරික් ගෞඩ සමගින් ගාමිණී පෙර මම දැන් උන් දෙනාට අද තරගේ ආයි ඉංග්‍රීසි විශ්වවිද්‍යාලය ලැබෙන එකක් නෑ දැන් ලකුණු 54යි ජයග්‍රහ ඉලක්කය ලකුණු 82යි ඔබ දකිනවා තරගය නරඹනවා විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 19 පහළ කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවෙක් හැරෙට සහාය පුහුණුකරුවෙක් හැරෙට කටයුතු කරන්නේ ඊයේ දිනේ පුරාම රැඳී සිටියා තරගය අවසන් වන තෙක් වෙන on drive පහර ක්‍රීඩාංගණයේ හතරේ සීමාව ආසන්නයේ පන්දුවේ තරම් වේගයෙන් ඇදී යන බවක් අප අද උදෑසන සිටම දුටුවේ නැසේන ඊ රාත්‍රියේ ඇදහැල්ලු වැස්ස හේතුවෙන්ද නෑ ඇත්තටම මේ දිනවල පැවති වර්ෂාව නිසා සෑම ක්‍රීඩා පිටියක්ම මේ ආකාරයෙන් තමයි පවතින්නේ අර තද ගතිය අඩුයි මොකද මඩ ගතිය වැඩි ඉතින් පොළවේ මතු පිට තෙතමනය රඳා පවතිනවා ඉතින් ඒ නිසා පන්දුව අර සෑහෙන වේගෙන් බිම දිගේ යන්නේ නැහැ. ඒවර උඩ පන්දුවක් වේ යුතුයි මිඩ්විකට් ක්‍රීඩකයා පන්දුව ඇරට යන හොඳ උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ විතරක් ගන්නේ මිඩ්විකට් පන්දුවක මිශ්‍රිත ක්‍රීඩකයා ඒ අවස්ථාවේදී ඉෂාන් රොහෙන් උඩ පන්දුව රැග් ගන්නවා. හොඳයි. සෑහෙන වෙලාවක් ගුවනේ රැඳී තිබුණා පන්දුව. තා හොඳින් පන්දුව යටට යමින් ඇස් පන්දුවේම රඳවා ගනිමින් පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් උඩ පන්දුව රකිනවා. මේ තුන්වන අවස්ථාව ලබා දුන් උඩ පන්දුව ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී කෙසේ වෙතත් මෙන්න මේ තමයි උඩ පන්දුව රැකීම ගැන පන්දුව රකින්නාට ඔහු අතින්නේ උඩ පන්දුව ගිලිහි ගියා. නමුත් මෙවර සාර්ථක උඩ පන්දුව රැග්ගන සෑහෙන වෙලාවක් ගුණේ රැඳී තිබෙනවා පන්දුව. ඒ දර්ශනයෙන් අපට පැහැදිලි වෙන්නේ හිටගෙන ඉන්න පිටිකරණ අංශයේ සිටින මිනිස්සු සිටගෙන සිටිය යුත්තේ සීමාවේ ඉරෙන් පොඩ වම් පැත්තට වෙන්න. දාර්ශනීය ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණු 4ක්. දැන් මෙතන සිට ලකුණු 60ක් හැටියට සටහන් වෙන නිසා 57ක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තිබෙනවා නම් තරඟ කොන්දේසිය අනුව දිවා භෝජනයට තරඟේ නතර කිරීමක් සිදු නොකළ යුතුයි. විනිසුරුවන්ට අයිතිය තිබෙනවා තරඟ කොන්දේසියකින්ම එය තරඟේ නිමා වනතුරු පවත්වාගෙන තරඟේ නිමා වෙන්නේ ලකුණු 25 හෝ ඒ අවශ්‍ය කරන ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගන්නේ පැය භාගයකින්ද විනාඩි 15කින්ද පැයකින්ද ඒ කොහොම වෙතත් ඒ තරඟ කාලය සම්පූර්ණයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යන තෙක්ම තරඟය කෙරීගෙන යා යුතුයි. ඒ තරඟ කොන්දේසිය පසුගිය අලුත්ම තරඟ කොන්දේසියට එකතු වුණේ තරඟ මේ පෞගේ ඔක්තෝබර් මාසයේ ඉඳලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ තවත් ලකුණු 22ක් පිටුපසින් සිටින ජයග්‍රහණයට ඉවර පන්දුව ස්ථානගත කරමින් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. තා හොඳින් කඩුව අතර දිව යමින් ලබාගත් ලකුණක්. අපි මීට පෙර තිබුණු නීතිය ගැන තරම් කොන්දේසිය ගැන කතා කරනවා නම් ලලිත් මීට පෙර තිබුණේ කණ්ඩායම් දෙකේ
පිටිකරන කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයින් දෙදෙනාට හැකියාව තිබෙනවා විනිසුරුවන්ගේ ඉල්ලීමක් කරන්න අපේ තරඟකාරය විනාඩි 5කින් 15කින් දික් කළ දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අවසන් දිවා භෝජන තිබෙන එකයි කාලා නම් අපි 1:14 තරඟේ නතර වෙනවා නම් මේ පන්දු වාරය ඉවර වෙන වෙලාව එතෙන් සිට විනාඩි 15ක අවශ්‍යයෙන් පන්දු වාර 4ක් ලබා දෙනවා. ඒ තරඟ කොන්දේසිය වෙනස් කළ දෙන ඒ තරඟ කොන්දේසිය තිබෙනවා පන්දු යවන කණ්ඩායම බාරව නම්. මොකද පන්දු යවන කණ්ඩායමට කඩලු දෙකක් විතරක් ලබා ගන්න තියෙනවා නම් ඒ වගේම යන රිද්මය ඉතාමත් දාර්ශනික කවර් ඩ්‍රයිව් පාරක් තවත් ලකුණු 4ක්. ඉතින් ඒ පරණ කොන්දේසිය තාමත් තිබෙනවා. නමුත් ඒ පන්දු රකින්න කණ්ඩායම සතු ඒ ඉල්ලීම. නමුත් පන්දුර පහර දෙන කණ්ඩායමට දැන් ඉල්ලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 25ක් කොයිට අඩු සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා නම් තරඟ කොන්දේසිය අනුව තරඟය නිමාවනතුරු දිවා භෝජනය නොගෙන නැත්නම් ඒ විවේකයේ නොගෙන පවත්වාගෙන යත ඒක දිවා රාත්‍රී තරඟ දෙකටම වළංගු වෙනවා. විනිශ්චයකාරවරුන්ට ඒ අයිතිය ඒ බලය නීතියෙන්ම පැවරී තිබෙනවා. දැන් 4 පහරවල් 4ක් අන්තර්ගතයි මේ හිඳීමට 6 පහරවල් 2ක්ද සමගින් මිලාල් රණසිංහ පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණියා. නමුත් සිතු එල්ලේ තිබුණේ පහර තුල තමා සිතුවට වැඩිය වේගය අඩු කර යවන ලද පන්දුවක්. ඒ සමගින් නිමාවට පත් වෙනවා තරඟයේ 10 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 65යි කඩලු 12ක පන්දු වාරය ලබා ගන්න තිබුණා. තරමක් මිල අධික පන්දු හරයක්. ලකුණු 11ක් සහ කඩුල්ලක්. කඩුලක් දවා ගැනීම සමත් වුණා. අවශ්‍යම කරන කඩුල්ල පිටියෙන් ඉවත් කිරීමට සමත් වුණේ විජයන්ත සිල්වා. දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව සංඥා කරනවා. පන්දු වාර 10 සම්පූර්ණ වීමෙන් පසුව දෙවන පවර් ප්ලේ කොට සංඥා කළ යුතුයි. විදේශ ජාතිකින් දෙදෙනෙක් අපට පෙනියන්නේ අප දුටුවා ඔවුන් මේ ක්‍රීඩාංගණය වටා ඇවිදිනවා. උපුල් චන්දන සමග යම්කිසි සාකච්ඡාවක යෙදෙනවත් අපි දුටුවා ක්‍රීඩාංගණයේ පසුපස. සමහර උපුල් චන්දනගේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතෙන් මිට. මොකද අපි ශ්‍රී ලංකාව ගැන කතා කරද්දී සංචාරක ව්‍යාපාරය ඉතාමත් වැදගත්. අපි දන්නවා එංගලන්ත සංචාරය ශ්‍රී ලංකාවේ එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාර කරද්දී එංගලන්තයේ සංචාරකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මේ වන විටත් හෝටල් ඒකම ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර වෙන් කරගෙන හමාරයි. ඉතින් අපි ඒ ගැනත් විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් මේ තානාපතිවරුන් හැටියට අපි හඳුන්වන්නේ. මොකද ඊටමත් විශේෂ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන අපි වක්‍රව පවා ශ්‍රී ලංකාවට ආදායම් ලැබෙන මාර්ගයක් හැටියට අපිට කියන්න පුළුවන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. මොකද සංචාරකයන් ලංකාවට එනවා නම් අපේ මේ කුඩා වෙළෙන්දාගේ සිට ගමනාගමනයේ සපයන අයටත් ඒ අවස්ථාව තියෙනවා. රූපවාහිනී වලටත් ඒ අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් ගුවන් විදුලි ඒ හැම දෙයකටම ඒ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් නැහැ. දුල්සර ලකුණු 16ක්, මදුරංග ලකුණු 4ක්, ලකුණු 65යි කඩලු 2යි. ජයග්‍රහණ සඳහා 82යි අවශ්‍ය වන්නේ. ෂන් රුහයින් පන්දු යවන්න දඟ පන්දු යවන්නේ කැඳවන්නේ. බෝනස් පොයින්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම උන්ට ලැබෙනවා. මොකද ඉක්මන් ලකුණක් කඩුල්ලට එල්ල කරා කඩුල්ලේ වදින්නේ නැහැ. දෙවනවතාවට පන්දුවර පහර දෙන කණ්ඩායම පන්දුවර 40ක් තුළදී පන්දුවර 50 තරගයකදී නම් පන්දුවල 40ක් කොයිට පෙර පන්දුවර සංඛ්‍යාවකදී ජයග්‍රහයි ලකුණු ලබා ගත්තොත් බෝනස් පොයින්ට් එක ලැබෙනවා. නමුත් එයත් තරඟාවලියකට පෙර ආතුව ඒ බෝනස් පොයින්ට් දෙනවද නැද්ද කියලා සියලුම කණ්ඩායම් වලට දැනුම් දීම කළ යුතුයි. ඒ තරඟ සංවිධානය කරන ආයතන නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ තරඟාවලියේ බෝනස් පොයින්ට් එක හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඔව්. ඒ අනුව ඊයේ දිනේත් බෝනස් පොයින්ට් එක හිමි වුණා බස්නාහිර උතුරු කණ්ඩායමට. අලිගර් මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය එරාවුර් නියෝජනය කරන්නේ මේ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. අලිගාර මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය එරාවුර් ප්‍රදේශයේ උතුරත් නැගෙනහිරත් බටහිරත් දකුණත් යා කරමින් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව අපේ ශ්‍රී ලංකිකයින් හැටියට එකම මවකගේ දරුවන් මෙන්න මේ දරුවන් ක්‍රීඩා කරන අපි විශේෂයෙන්ම ආඩම්බරයේදී සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම්, බර්ග සහ වෙනත් ජාතික දරුවන් එකට එකතු වෙලා එකම මවකගේ දරුවන් මෙය ඉතාමත් ඉහළින්මයි පොල් පහර එල්ලවන්නේ ලකුණු 6ක් විය යුතුයි. ලකුණු 6යි. අපි මේ ජාතික සමගිය ගැන කතා කරද්දී අපි එදා මෙදා තුර මේ ඉතාමත් වැදගත්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් ඒට මහඟු සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ක්‍රීඩාව විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් පමණක් නෙවෙයි හැම ක්‍රීඩාවකටම මේට දායක වෙනවා. ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ අර බෝනස් පොයින්ට් එක අපිට මතක් වෙනවා. දුල්ෂාර් ඉතා වේගෙන් පන්දුර පහර දෙනවා. පන්දු 22කින් තමයි මේ ලකුණු 23 ඔහු ලබා ගන්නේ. නමුත් මේ බෝනස් පොයින්ට් එකට පන්දුවර 40ක් තියෙනවා. තාම පන්දුවර 10යි. නමුත් ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ දල ලකුණු ලබා ගැනීම මේ වේගය. නෙට් රන් රේට් එක ඉහළ තියාගන්නට පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී. අපි දන්නවා නෙට් රන් රේට් එක ගණනය කිරීම
ගැන කතා කරද්දී තමන් ලබා දෙන තරඟාවලියකදී තමන් ලබා ගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාව මුහුණු දුන් පන්දුවාර සංඛ්‍යාවෙන් බෙදලා තමන් ලබා දුන් ලකුණු සංඛ්‍යාව මුහුණු දුන් පන්දුවාර සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවට පස්සේ එන උත්තරය අඩු කරාට පස්සේ තමයි net run rate එක කියලා අපි සඳහන් කරන්නේ. එයත් ගණිතමය ගැටලුවක්. අපි ඇත්තටම දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. එය තරඟ සංවිධායක කමිටුව තමයි දැනගත යුත්තේ. ඉහළින්මයි පන්දුව එලවන්නේ. එයano ස්වීපකව දෙසින් පන්දුව යොමු වෙනවා ලකුණු 2යි. දිල්ෂාරට එම ලකුණු 2 දිල්ෂාර ලකුණු 25යි දැන්. ඔහු ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක්. දිල්ෂාර එකම මාතර රාහුල විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නේ මදුරංග. ගාල්ලේ සහ මාතර ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් දැන් තනතිල්ලේ රැඳී සිටිනේ. නෙවර පන්දුව ස්ථාන ගත කිරීමට උත්සාහ කරේ. නමුත් පන්දු රකින්නෙකු රඳවා සිටිනවා. බැක්ව පොයින්ට් කලාපේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙනසක් නැහැ. 75යි ජයග්‍රහ ඉලක්කය 82යි නිමාව දකින්න තරඟයේ 11 වන පන්දුවාරය. කණ්ඩු දෙකක් බිඳ වැටි තම ජයග්‍රහයි ඉලක්කයට කෙමෙන් ලන්වන ආකාරයක් තමයි අප දකින්නේ දකුණු පළාත් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්. one team one nation නිෂ්පාදනයක් ලෙස ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන අන්තර් පළාත් වයස අවුරුදු 19 පහළ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අද දකුණු පළාත සහ නැගෙනහිර පළාත අතර තරඟයේ සජීවී විකාශය සමගයි ඔබ මේ රැඳී සිටින්නේ. ඒකම ලලිත් හෙට දිනේදී පැවැත්වෙන තරගය ගැන කතා කරද්දී අපි විශේෂයෙන්ම සජීවීව ඔබ හමුවන්නේ CCC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. ඒ කියන්නේ අපිට පාර එහා පැත්තට මාරු වෙන්න වෙනවා. උතුරු පළාත් කණ්ඩායම සහ මධ්‍යම පළාත් කණ්ඩායම අතර ඒ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. යාබද ක්‍රීඩාංගණයක් CCC ක්‍රීඩාංගණය ලොෆ්ටඩ් ඔන් රයි පහර ඉහළින්ම ඇදී යනවා උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගන්නවා. අවසන් මොහොතේ තුන්වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ තරමක් වේගෙන් පහර එල්ල කිරීමට සැරසුනේ. ලොෆ්ටඩ් ඔන් රයි පහරකින් ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමේ උත්සාහය. නමුත් සෑහෙන වේලාවක් උඩු ගෝනේ රැඳී තිබුණා පන්දුව සුරතුව ලෝන් ඕන් සහ මිඩ්ඩිගට් අතර පන්දුරක් ඉන්නා පන්දුර කරනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 75ක් වද තිබෙදී තුන්වන කල්ලු බිඳ වැටෙන්නේ සසිත් මදුරංග දැවී යන්නේ ලකුණු 5ක් පමණයි ඔහුට ලබා ගැනීමට හැකි වූයේ පන්දු 4කින්. ජයග්‍රහ ඉලක්කයේ ලකුණු 82යි. දැන් කල්ලු 3ක් බිඳ වැටි 75යි. සෑහෙන වේලාවක් ගුණේ රැඳී තිබුණා. ඉතා හොඳින් උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා පන්දුව යටට දිව යමින්. ඉතා පහසු උඩ පන්දුවක්. තවත් ලකුණු 7ක් පමණයි ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය වන්නේ. 12 වන පන්දුවාරයේ අප සිටින්නේ. නිපුන් මාලිංග නවක පිතිකරුවා. නිපුන් මාලිංග කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන ක්‍රීඩකයා. පිටින්නේ නිවතට ඇදී යන පන්දුරු අරක් එල්ල කිරීමට සැරසුනේ. ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරන මේ ක්‍රීඩකයා ගෙවර 2017 ලෝක කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට සමත් වුණා. ඩීප් මිඩ්විකට් කලාපේ හරහා පන්දුව ඇද යනවා. ඉහළින්ම ලකුණු 4යි. තුරල පන්දුවක් යොමු වුණේ. පාදයක් බිමට නැඹුරු කරමින් පුල් පහර එල්ල කරනු ලැබී ඩීප් මිඩ්විකට් කලාපේ හරහා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ගැන කතා කිරීමේදී දැන් ලකුණු 80යි. තවත් ලකුණු 2ක් පිටුපසින් සිටින්නේ ජයග්‍රහණයට. කොහොමද දිවා භෝජනය ගැන කතා කරන්නට වෙන්නේ? දිවා භෝජනට පෙර එකයි කාල තමයි දිවා භෝජන නතර කරන්න තිබුණේ. දැන් එකයි. ඔව් දැන් එක පස්සේ විනාඩි 2ක් පමණ. තවත් ලකුණු 2ක් ජයග්‍රහණයට පිටුපසින් සිටින්නේ. 12 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දුල්ෂාර ලකුණු 29ක් ලබාගෙන පන්දු 29කින්
ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගනිමින් ලකුණක් කරා පැති මාර්ක් කර ගන්නවා. දැන් 81යි ජයග්‍රහණී ලකුණ නායකයාට ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ලබා දෙනවද? දැන් ලකුණු සමයි කණ්ඩායම් දෙකේම මෙවැනි විට තවත් එක ලකුණක් ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් මාලිංග නායකයා තමයි දැන් පන්දුව පිළිගැනීමට සූදානම් වන්නේ. තමා පිළිගන්නා ප්‍රථම පන්දුව ලකුණක් ලබා ගත්තොත් ජයග්‍රහී ලකුණ. මේ අමිල පෙරේරා සමග සුජීව ගුණරත්න පුණුකරුවන් සහාය පුණුකරුවන් දෙදෙනා. අමිල පෙරේරා ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා. ඒකම ඔහු දක්ෂ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තමයි මතක විදිහට එක්දින තරඟවලදී නියෝජනය කරා. එක්දින තරඟවලදී. මෙන්න ඒ ජයග්‍රහී ලකුණ ලැබෙන මොහොත. එක ලකුණ සම්පූර්ණ කරා. හතරේ සීමාවට යන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතනත් පොඩි නීතිමය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ලකුණු හතර ගියා නම් ලකුණු සම්පූර්ණ කරලා පස්සේ ලකුණු හතර විනිශ්චයකාරයා සංඥා නොකළ යුතුයි. මොකද ලකුණු හතර යන්නට පෙර ආතුව එක ලකුණු සම්පූර්ණ කරම නිසා. දැන් ලකුණු හතර ගියා නම් එක ලකුණු සම්පූර්ණ කරන්නට පෙර ආතුව ලකුණු හතර සංඥා කළ යුතුයි. ඉතින් අපි ඥානාන්විතව පිටිකරුවන් තමන්ට එක ලකුණට වඩා ලකුණු හතර අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ගේ දත්තයන් වලට ඒක එකතු වෙනවා. මේක ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී තමයි වැදගත් වන්නේ. ඔවුන් ලකුණු හතර ලබා ගන්නවා ලකුණු සම්පූර්ණ කර බලන් ඉන්නවා. එතෙන්දී විනිශ්චයකරුවන් ලකුණු හතර සම්පූර්ණ කරනවා. හොඳයි දකුණු පළාත් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය වාර්තා කර ගන්නවා කඩුළු 7කින්. පන්දු 11යි පන්දු 4ක් පමණයි වැය වුණේ. මේ කණ්ඩායම් දෙකේ දැන් සුබපැතීමේ අවස්ථාව මෙය නීතියම සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. මේ ක්‍රිකට් නීති වෙනස් වුණා සැප්තැම්බර් 27 වෙනිදා 2017. දැන් නීතිගත වෙලා තියෙනවා. කණ්ඩායම් දෙක සුබපතා ගත යුතුයි. කණ්ඩායම් දෙක අන්‍යෝන්‍ය සුවඳත්වය වැඩි කර ගැනීම සඳහා නීතියෙම දැන් ඉඩ තියෙනවා. නමුත් මීට පෙර මෙය සුවඳත්වය අර පිළිගැනීමක් වගේ දිගටම ආපු දෙයක්. නමුත් දැන් නීති පොතේම තියෙනවා කණ්ඩායම් දෙක අන්‍යෝන්‍ය සුවඳත්වය පළ කිරීම සඳහා සුබපතා ගත යුතුයි කියලා. ඉතින් මේ තමයි ඉන් අනතුරුව විනිශ්චයකාරවරුන් එයට එකතු වෙනවා. ඒකම තරඟ තීරක මේ අවස්ථාවට අපිත් එක්ක එකතු වුණේ මේ තරගයට එකතු වුණේ අපේ ප්‍රියන්ත උදේරත්න. වෙනදා මයික්‍රොෆෝනය ඉදිරියේ ඉන්නේ. අද මයික්‍රොෆෝනය ඉදිරියේ නෙමෙයි. නමුත් රූපවාහිනී තිරයක් ඉදිරියේ මිනිසුන්ගේ කාර්යභාරය මනමින් අධීක්ෂණය කරමින් ඔහු අද තමගේ රාජකාරී ඉෂ්ට කරනවා. ඒකම මේ ලකුණු සටහන වෙන ලකුණු ලබා ගැනීම පරණ විතාන ලකුණු එකක් පමණයි ඔහුට ලබා ගැනීමට හැකි වූයේ. අමෝද ඉතා හොඳින් පන්දුර පහර දෙමින් පන්දු 33කින් ලකුණු 38ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම දුල්චාර ලකුණු 30ක් ලබා ගත්තා. නොදැවි පන්දු 26කට මුහුණ දෙමින් මදුරංගට ලබාගත හැකි වූ ලකුණු 5ක් පමණයි. ජයග්‍රහී ලකුණ කණ්ඩායමේ නායකයා මාලිංග ලබා ගත්තා. ඔහුට නොදැවි 1 ලකුණයි. ලකුණු 82 සම්පූර්ණ කරේ පන්දුර 11යි පන්දු 4කින් අතිරේක ලකුණු 7කුත් සමගින් ජයග්‍රහණය වාර්තා කරනවා දකුණු පළාත් කණ්ඩායම. පන්දුවේදී පන්දුව නම් 30 දෙනෙක් පමණයි. නිෆ්රස් පන්දුවර 5යි ලකුණු 25යි කඩලු 1යි. ඩිලක්ෂන් කඩලු 2ක් ලකුණු 47කට පන්දුව 5යි පන්දු 4ක් පමණයි යවුවේ. රොහන් එක පන්දුවාරයයි ඔහුගේ පන්දුවාරය මීලාදිකයි ලකුණු 10 කඩලු නෑ. ඒ අනුව හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුණා දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 49ක. ඒ අනුව මේ ආකාරයෙන් තමයි ලකුණු සටහන සහ පන්දුවේ මේ තත්ත්වයන්. ඉතින් දායකර ක්‍රීඩාවල මිත්‍රයනි තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවන් මේ දක්වා මේ ඉනිමේ වෙන ඉතා හොඳින් පන්දු තරගයට අවතීර්ණ වෙමින් ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරයක් අප දකින්නේ. 6 පහරවල් දෙකක් මෙම ඉන පුරාවටම අපි දුටුවා. ඒ වගේම ජයග්‍රහණය කරා ගෙන යාමේදී කල්ලු 3ක් පමණයි බිඳ වැටුනේ. පන්දුවර 11කට මුහුණ වුණ මේ උඩ පන්දුවක්කින් ක්‍රීඩකෙක් දැවී ගිය ආකාරය. එන ලොෆ්ටඩ් ඩ්‍රයිව් පහරවල් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරවල් වලින් ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් මෙන්න ඩ්‍රයිව් පහරකින් ලකුණු ලැබෙන ආකාරය. ලකුණු 82 කරා යාමේදී මේ පිටිකරුවන් විශේෂයෙන්ම ලකුණු 30ක් ලබා ගනිමින් දමෝදය ඉතා හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා. ඔහු දැවී යන අවස්ථාව මෙන්න ඩීප් මිඩ්විකට් කලාපය හරහා එල්ල කරන ලකුණු 4 මේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නේ ලකුණු 82 ලබා ගන්නේ පන්දුවර 11යි පන්දු 4කින් කල්ලු 3ක් බිඳ වැටි. මේ තරගයේ ලකුණු සාරාංශය ලකුණු සටහනේ සාරාංශය කාසිය වාසිය දිනාගත්තේ
දකුණු පළාත් කණ්ඩායමේ නායක හෝ ආරාධනා කරා නගින පළාත් කණ්ඩායමේ නායකයාට මුලින්ම පන්දුර පහර දෙන්නට. පන්දුර 35ක් තුළදී ලකුණු 81කට සිටුම් ක්‍රීඩකයන් දෙවි ගියා. දිලක්ෂාන් ලකුණු 20ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩලු 3ක් මෙන්ඩිස් ලබාගෙන ඉදී. දකුණු පළාත් කණ්ඩායම ලකුණු 82 බෝනස් පොයින්ට් එකත් සමගින් ජයග්‍රහණය කරනවා. පන්දුර 11 පන්දු 4කදී නොදෙවි දුල්සර ලකුණු 30ක් ලබාගෙන කණ්ඩායම තම කණ්ඩායමේ ඉනිම ශක්තිමත් කරා. ඒකම අමෝද ලකුණු 38ක් ලබාගෙන හෙට තරගය ගැන කතා කරද්දී CCC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට අපි හෙට උදෑසනත් ඔබ හමු වෙනවා. උදෑසන 9:30ට උතුරු පළාත් කණ්ඩායම සහ මධ්‍යම පළාත් කණ්ඩායම අතර තරගය සජීවී විකාශනය අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සමාදාන අනුග්‍රහයෙන් මේ සජීවී විකාශන විශේෂයෙන්ම මේ සජීවී විකාශනය සමගින් ඔබ හමුවේ වන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සමගින් ඒකම Sine Media papare.com සහ Dialogue 1 channel එක ඔස්සේ. හොඳයි හෙටත් උදෑසන හමුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන කොළඹ NCC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සෝදායි සන්ධ්‍යා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි ඔබෙන් සමගන්නවා අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම සමගින්. Get ready for exciting youth cricket. The Under-19 Provincial One-Day Tournament 2018. Featuring 10 talented teams in 2 groups. Catch it live only on Dialogue TV. We may have our differences, but we are of one nation, sharing one dream. Those with unwavering hope. We fight for our pride. Disappointed by loss, we strive for streaks of victory. Ready to win the world as the world watches. We are those who seldom fall and rise stronger when we do. Determined to write our own history. For us, every moment is felt the same because we are one team, one nation.